Hello, hi everyone. Welcome to the Vedantu SSLC. How are you all? Am I audible, visible properly to everyone? Please confirm me once. Yes, let me check. I'm audible, visible properly to everyone. Yes, you people need to listen to the class properly. That's true. Ellaru class full chennagi keltara? Full chennagi keltara ivattu? Excited for the class today? Hi everyone. Okay, let's wait. Let everyone join. Yes, you people can ask me some questions also. How are you going today, ma'am? I'm going well, appa. Very much fine also. I give more application level questions. Yes, I'm going to give more application based questions also, and we'll discuss more the MCQs also, because ನಾನು observe ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಬಹಳ ಮಂದಿ ಹುಡುಗರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಮ್ಯಾಮ್ MCQ ದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಿದೆ, we are able to score 76 77 and all, but I'm not able to score good marks, means out I'm not able to score. So ಅವಕ್ಕೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು, ಆಯ್ತಾ? ಡನ್. ಓಕೆ ದೆನ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತಿದ್ರಿ ಮ್ಯಾಮ್ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಾಸು, ಎಲ್ಲರೂ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ಸೊ ಟುಮಾರೋ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಲಿಟಲ್ ಲೇಟ್ ಇಫ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ವಾಂಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಿ ದ ಟೈಮಿಂಗ್ ಒನ್ಸ್. ಓಕೆ, yes, I'm audible, visible properly to everyone. Nothing issues with that. Is it all fine? Is it all fine? Ujjwala, yes, Ujjwala, you want most important questions, okay, or most important topics you need, amma. Okay, we'll do most important topics also. Before we start with these questions, we can discuss some most important means high weighted chapters also we can discuss it. Niಮಗೆ already ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೇನೆ ಯಾವ್ದಪ್ಪ high weighted chapters ಅನ್ನೋದು. Right, everyone might be knowing it already. High weighted chapters ಯಾವ್ದು ಅನ್ನೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರ್ತಾರಪ್ಪ, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಓಕೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಥೀಟಾ. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಯು ಮೈಟ್ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಲೈಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್. Theta, light chapter will come. So this 4 chapters at least you miss ಮಾಡಬಾರ್ದು. PDF passing package, please. Yes, PDF of passing package you will receive it very soon. Very soon you will receive it, don't worry. Light chapter ಆಮೇಲೆ chemical reactions and equations. Okay, chemical reactions and equations ಇವೆಲ್ಲ questions, ಇವೆಲ್ಲ chapters ಅನ್ನ, especially I'm talking about this 4 chapters. Okay, these 4 chapters you people need to be like compulsory, you need to fix it. Okay, these 4 chapters are very important. These chapters are very important. Clear? Done. PDF of scoring package I have already given you people. I think in the chat box it's been already pinned. Okay, question do already pin agide nimage. Okay, oh ma'am, these questions will only come, I can't say that only these questions will come anta, because I can just only tell you people like yes, questions might come from these questions which I am going to teach you people today. Okay, done. PDF of scoring package will be soon be done. I'm already uploading you people the lots of content related to the revision notes also. Revision notes ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಾಣ್ತಿದೆ, ಸಿಗ್ತಿದೆ, ರೈಟ್? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ? Everyone are getting it right? ಸಿಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ ಸೇಮ್ ಅದೇ ತರ ನಿಮಗೆ ರಿವಿಷನ್ ನೋಟ್ಸ್ ಜೊಡೆನೂ ಇದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್.
Important questions. Ma'am has already uploaded the PDF. Please go and download that PDF right now. You can score out of out if you study this all the questions. Chances are there of out to score also. Why? Because I have taken all the things. Okay. I need to motivate you people. ಈಗ ಅದು ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಳ್ರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಡೈಲಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ತಗೊಂಡ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ನಾನು ನೋಡ್ತೇನೆ ಹೇಗೆ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ ನೀವು ಅನ್ನೋದು ಓಕೆ okay let's start with the class then. So let's start with the class. Revision notes. Yes, revision notes from today you are going to receive it. I think it's 6 o'clock around. You might receive one first PDF. So as I told you people, if you have not joined the WhatsApp channel, so it's there in our bio itself. If you open, I'll show you people where it is actually. Okay, PDF antu already sigutte nimage revision notes ivattu. Very soon you will receive it. Okay. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಹಿಯರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ರೈಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಣ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ರೈಟ್ ಸೊ ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ಯು ಪೀಪಲ್ ನೀಡ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಡೌನ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಸೆಷನ್ PDF ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ ಸೆಷನ್ PDF ಅಂತೂ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ ರೈಟ್ ಸೊ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟುನು ಯು ಪೀಪಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಡೌನ್ here is the WhatsApp channel now. This is the WhatsApp channel. You just click on it so that you can enter, means you can follow the channel so that ಯಾವ important questions ಇದೆ revision PDFs ಅವೆಲ್ಲ ಬರೋದು ಅದರಲ್ಲಿನೇ ನಾನಂತೂ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ PDF ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಆಯ್ತಾ and if you are getting confused also no problem, it's there in our bio also. Like example I'll show you people. Cell biodela in this also. Okay, in this also it is present. You can just check it out. One second guys, one second. Yes, il session PDF ide. Okay, session PDF ide. Idರಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು ಆಯ್ತಾ. Done? Clear everyone? ತಿಳಿದಿಲ್ರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ? Okay, let's start with the class now without wasting the time. Okay, we'll start with the class now. Good evening everyone, good evening. Okay, let's start. I have already given you people. Yes ma'am, we all will score 625 out of 620. ಬರಲೇಬೇಕು ನಿಮ್ಮದು 625 out of 625. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ದವರು ನಿಮಗೆ 2 ಸಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ ಅದು 2 ಸಲ ಬರೆಯೋ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 ಮಂತ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ 1 ಮಂತ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ನಿಮ್ದು ಬರೆಯೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆ 1 ಮಂತ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕಾದ್ಕೊಂತ ಓದ್ಬೋದು ನೀವು ಏನಾದರೂ ಅನಿಸ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ 1ದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಕುಂತ ಓದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ 2ನಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಇದೆ ಯು ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಕೋರ್ out of out. If then also you not, then it's very bad. Clear? Yes amma, how many chapters are you doing ma'am? I'm doing all the chapters of chemistry and physics amma. Chemistry ಮತ್ತೆ physics do ಎಲ್ಲ chapters ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. Then Baswa sir will join me now, right now. That time he is going to continue with the biology. Okay, done. Maths important question paper has already been done yesterday. ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಲೈವ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನ PDF ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಕುಂತ್ ಓದಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ ಅಂದ್ರೇನೆ ಆಗೋದು ಕ್ಲಿಯರಾ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಇದೆನಾ ನಿಮ್ದು ಡನ್ Yes, let's numericals ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನಪ್ಪ in the PDF only chemistry and bio is there ma'am. Yes, in the chemistry and bio I will do it. Then right after that Baswa sir will come. Baswa sir will upload the biology notes to you people. Done? Clear? Okay, let's start. First question. You people need to answer me the first question now. Let me check how many of you are going to answer this question because you need to be perfect till now. Okay, ಈಗ full perfect ಆಗಬೇಕು ನೀವು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್. The diameter of the reflecting surface of the spherical mirror is. The diameter of the reflecting surface of a spherical mirror is. Spherical mirror is pole of the mirror, center of the curvature, principal axis, aperture. Come on. Try to answer this question. Let's see. ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೋಡೋಣ B. ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸು ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡೋಣ ಈಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ನಿಮ್ಮದು ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಅಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಏನು ಓದಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಈಗ I will get to know everyone's things now. I'll get to know everyone how much you people have studied.
You people have a one surprise now. Yes. What is the surprise, tell? Just now I told actually. You told her. Hello, Makle. Hello. Hello, Dhruv. Hello, students. Ellar bega heli comment alli haki bega if I'm audible and visible to all of you. Bega. All of you. ಏನು ಮ್ಯಾಮ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರಾ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರಾ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಗ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಬಯಾಲಜಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಓಕೆನಾ ಹೆಲೋ ಶಿಲ್ಪಾ ಹೆಲೋ ಭೂಮಿಕಾ ಹೆಲೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರೈಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬೇಗ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡಿ ರೈಟ್ ಸೊ ಈಗ ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದಾದಮೇಲೆ ಐ ವಿಲ್ ಕಮೆಂಟ್ ಟು ಬಯಾಲಜಿ ಓಕೆನಾ ಹೆಲೋ ಪ್ರಥಮ್ ಹೆಲೋ ವಿನೋದ್ ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್ ನೀವು ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾಮ್ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತೀನಿ ಸರಿನಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಮ್ಯಾಮ್ Excited for the biology class? ಹಾರೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನೇ ಮಾಡಿಸ್ತಾರ ಮತ್ತೇನು ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ Okay, option D is the correct answer you people are telling. Okay, let's see. So option D will be the correct answer for this. Perfect. Who has answered it? That is very much perfect. Hi Dhruv, ನೀನ್ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಪ್ಪ ನನಗೆ. ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಂದೆ ಹೆಸರು ಅಂತ. Don't worry. Okay, then perfect. Let's go for the next question. Yes, you can score 80 out of 80 also from this class, appa. 80 out of 80 nu score ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನೀ ಬರೀ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂದ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀನು ಕುಂತು ಚಂದ ಕುಂತು ಕೇಳಿ 80 out of 80 is also ಆರಾಮ್ಸೆ you can score. Okay, sorry for the late, no problem Dhruv, you can answer the next question now. Okay, everyone try to answer this question now. When the three resistors of a different resistors are connected in the parallel, akasmat idu parallel dalli connected idre in the electrical circuit and it has been switched on. Parallel alli connected ide and it has been switched on also. Parallel andre indre hege barutte? Parallel means what? Like this it will be. Parallel series R1 R2 in the parallel series in an electrical circuit and switched on, then the quality that remains the same in all the resistors. So ಯಾವ ತರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಎರಡು ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ದಲ್ಲಿ ಆ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕರೆಂಟ್, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ. Come on, try to answer this. Hi friends, ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಹಾಯ್ ರಿತಿಕಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡು. ರಿತಿಕಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಕಾಣ್ತಿಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ? Option B is the correct answer. You people are telling me potential difference, quality that remains the same in all the resistance is perfect. Very good everyone. That is going to be the potential difference is going to be same in every resistor wherever we are going to get it connected. Clear everyone? Like same here currently you can check it out here. ಈಗ R1 R2 ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ R1 R2 ಬಿಟ್ಟು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ತಗೊಂಡ್ರನು R3 ನು ತಗೊಂಡ್ರನು ಓಕೆ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ R3 ಆಲ್ಸೋ ಆಲ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ R3 ತಗೊಂಡ್ರನು ಈ ಮೂರು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ whatever the potential difference is there in all three potential difference whatever it is there that will be same. Clear? Hi Arpita, hi Arman. Clear? Done? Let's go to the next question. Has the pH value of the neutral solution increases? Chemistry question consider ಮಾಡಿ ಸರಿಯಾಗಿ. Has the pH value of the neutral solution increases? pH value of neutral solution is first of all 7, right? So as 7 nalli akasmat pH value increase aitappa enagutte anta kelidare basic property will decrease and the number of the OH minus ion also will increase. Second is ions acidic property will increase and number of H plus ions is going to decrease. Clear? So if in case the pH value of the neutral solution is going to increase, neutral means 7, if it is going to increase then it is going to be a basic, right? Increase ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ basic, right? So first question ಗೆ ಇದರ basic property decreases and the number of OH minus ions is going to increase ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Clear? Consider ಮಾಡಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ. Acidic property will increase and the number of H plus ions will decrease. H plus ions ಅನ್ನ decrease ಆಗುತ್ತೆ. Acidic property, acidic property. They have to neutral solution increase ಆಗ್ತಿದೆ. ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
In case or increase ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ you just concentrate what actually is going to happen there. Okay, sorry, C is the answer. Basic property will increase. Yes, basic property will increase and the number of OH minus also is going to increase. Acidic, ಈಗ obviously ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನಮಗೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ 7 ಅಪ್ಪ, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೋತ ಹೋದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಕೊಂತ ಹೋದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅ ಬೇಸಿಕ್. ಬೇಸಿಕ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ, OH ಮೈನಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? OH ಮೈನಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್, ಫಸ್ಟ್ ಇವೆರಡು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ, ರೈಟ್? acidic ಅಂತೂ ಬರಲ್ಲ, ಸೊ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಇಟ್ ಔಟ್. 50-50 कौन बनेगा करोड़पति ಆಟೋಡೋನಲ್ಲ, 50-50 ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿ, ರೈಟ್? ಸೊ कौन बनेगा ಕರೋಡ್ಪತಿ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಮ್ ಮಾಡಿಸ್ವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಈಗ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಉಳಿದಿದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ದಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ 7 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, OH ಮೈನಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಾಂಗ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಆಪ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಿಯರ್? ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳಿತಪ್ಪ? ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ increases and number of OH minus ions also will increase. Number of OH minus ions also will increase. Clear? Hi Sridevi, you are telling me hi. Hi Amma, hi. Ma'am, the preparatory exam is from 4 model paper. 4 model preparatory exam is from 4 model paper. Yes, actually even one more thing I wanted to tell you people, you know, I just observed, okay, ಇವತ್ತು ನಾನು ಇದನ್ನ PPT ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸಲುವಾಗಿ, ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗ್ರಾಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರು, ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇಂದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ತಗೋತಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲ, ಐ ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ 1 ದಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೀವು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಡೈಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರೋದು ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇಂದ. ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ? ಫೈರಾ? Yes, I am a fire right now. Okay. ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ? just observation ಮಾಡಿ preparatory 1 ದಲ್ಲಿ most of the questions have been repeated from the model question papers itself. So most of them, okay, most of them. So it's such a good thing to you people that you're getting everything on your hand, guys. ಎಲ್ಲ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಂತು ಓದಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ತಿಳಿತಾ? You have seen very good Bhumika. ಯಾರ್ಯಾರು ನೋಡಿದಾರಲ್ಲ, ವೆಲ್ ಅಂಡ್ ಫೈನ್. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಸೀನ್ ಇಟ್, ಇವತ್ತೇ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಇವತ್ತು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತಗೋತಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲ, ಐ ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ 1 ಯಾವಾಗ ನಿಮಗೊಂದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ, ಒನ್ಸ್ ಐ ಫಿನಿಶ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್, ನಿಮಗೊಂದು ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಇದು ಒಂದು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅನ್ನ. ಸೊ ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಬಹಳ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಮಿಸ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂಡಿರೋದು, ಆಯ್ತಾ? Yes, perfect. Vaishnavi, you have also seen it. Please move on for the next question. Sure, Amma, please, I will move on for the next question. Clear everyone with this question? Okay, next question. The X is the following reaction represent. X andre ಏನಪ್ಪ represent ಮಾಡುತ್ತೆ? So first option is K2Cr2O7, KMNO4, NaOH and KOH. Come on, try. Don't forget to join the WhatsApp channel, because you have a very big surprise. As I promised you, all the revision notes, all the PDFs are going to directly come in the WhatsApp group itself. The WhatsApp group that join madlilla andre, you are not going to receive any of the PDFs for the free. Okay, and make sure with after 24 hours the PDFs will be deleted. So before that, go and click on it and download it fast. Okay. Then option B is the correct answer. You're telling CH3CH2OH alkyne plus heat ಮಾಡಿದ್ರೆ CH3COOH ಹೇಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? How to join, ma'am? How to join means I have already told starting only. Description, class description ದಲ್ಲಿ ಇದೆ. Join our WhatsApp channel group ಅಂತ. ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ you can just now we have pinned it in the chat itself. You can go and join there also. Clear? So option B will be the correct answer. Perfect everyone. KMNO4 will be the correct answer. Try out next question now. To make a pure iron hard and strong, the substances that is to be added to it. So pure iron ಅನ್ನ hard ಇಲ್ಲದ್ರೆ strong ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ? ಸೊ 4 ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಕಾರ್ಬನ್, ಜಿಂಕ್, ನಿಕೆಲ್, ಟಿನ್. ವೆರಿ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಏನು ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ತಲೆ ಓಡಿಸೋದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ನೆಸೆಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ ma'am, please answer me. You people will, what you are asking me the question, amma question ಕೇಳು, ಆಮೇಲೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಮ್ಮ ಟೆಲಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ವೈ ಅಮ್ಮು ನೀನು ಎಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಮ್ಮ, ಇವತ್ತು ಏನಾಯ್ತು?
Are LBA also important? Obviously, Amma, LBA questions this year, they are giving more importance to the LBA questions itself. So please don't concept. Means LBA questions, nimge practice madlikke LBA based PDFs are very much useful to you people. Avun kuntu practice madidre nimu concepts ella clear ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. Serious ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು. Okay? Option A. Okay, ಕಾರ್ಬನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಐರನ್ ಮತ್ತೆ ಐರನ್ ದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತಾ? Is it true everyone? ಕಾರ್ಬನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ is it true that iron is going to be strong? Strong ಆಗುತ್ತಾ? Which lesson is this? Carbon and its compounds, Amma. Carbon and its compounds. Okay? Clear? Tanmay, Kannada medium solve madlikkamma. One problem ide. We are completely focused on the English medium students who are studying for the SSLC, Amma. So we are not taking the concept of a Kannada in the channel. So akasmat namage ansittu munde importance ide ya hudugoru, because ನೀವು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಲಾಜಿಕ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ವೇಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಯಾಕಪ್ಪ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು PUC ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ತಗೋತಾರಾ? ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಮೇ ತಗೋಬೇಕು, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿನೇ ಕಲಿಬೇಕು. ಈಗ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ PUC ದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು ಪೀಪಲ್, ಈಗ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ದಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಫಸ್ಟ್ PUC ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸೈನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕಾಮರ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ. ಅದಕ್ಕೆ why you didn't start, Dhruv? It's not like that. Second preparatory will not come from the model question paper. Second model question paper, it depends. Okay, some questions might repeat, clear? So this is clear now, everyone. Next question. The SI unit of electrical current is, this is actually repeated in the preparatory exam also. Preparatory 1 then you repeat agide idi fast agi. Okay, no problem Tanmay. Hope so it will be useful to you people. Bere ತರ ಅಂದ್ರೆ useful ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ channel, so please do watch it out. But Kannada thing will not be actually being included for right now. At least we won't be including it. So sorry for that. If you got disappointed, I'm really sorry for that. Okay, done. Option, the SI unit of electrical current is, the SI unit of a electrical current is ampere, ohm, volt, watt. Yes, social science one shot ನಾಳೆ ಇದೆ ಅಪ್ಪ. ಎಲ್ಲಿದೆ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇದೆ, ಕಾಣ್ತಿಲ್ವಾ? What all materials are important? For what materials you are asking about, appa? For what material you are asking? So option A will be the correct answer. Right? Easy question alla idu. Easy ide. Right? So direct SI units 100% ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆಯ್ತಲ್ಲ, done. Next question. The plant hormone responsible for the phototropism in plants is, the plant hormone, one plant hormone is there, this is responsible for, okay, this is actually going to be included in the biology, so sir will do it. Okay, next question. The mirror produces the erect and enlarged image of an object. Then the type of the mirror and the nature of that image is respectively. The mirror is going to produce, okay, mirror ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? erect ಮತ್ತೆ enlarged image ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. erect ಮತ್ತೆ enlarged image ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ of an object. Then the type of the mirror, ಯಾವ type of a mirror, that is the nature of the image is going to be respectively to the convex mirror and the virtual image, concave mirror and the real image, convex mirror and the real image, concave mirror and the virtual image. Come on, try. Ma'am, what are the materials important to score 80 in the science exam? First thing is, you need to have a revision notes. Akasmat nim kade revision notes illa, time ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ. Till then I'll clarify some doubts of some students. So if you people don't have a revision notes, akasmat revision notes illa andre ಬಹಳ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ 80 ಔಟ್ ಆಫ್ 80 ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ರಿವಿಷನ್ ನೋಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ದು. ಆ ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ರಿವಿಷನ್ ನೋಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದ್ಸಲ ರಿವಿಷನ್ ನೋಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಆ ರಿವಿಷನ್ ನೋಟ್ಸ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ವಿಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಆನ್ ವಾಟ್? ಯು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ಆರ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇನ್ ನಮ್ಮ ವೇದಾಂತು SSLC, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಜಸ್ಟ್ ರಿವಿಷನ್ ನೋಟ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಡೂ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್,
enough. More than enough to score 80 out of 80. This much material is more than enough. Clear? Option D will be the correct answer. Why Shilpa is telling A then? Why Shilpa? Convex L kaltidi amma. Convex kaltidiya convex. So, how it's possible? Option A amma. Option D will be the correct answer. Concave mirror and the virtual image. Idinna full channagi explain already madidane class dalli. Don't miss it to watch it. Akasmat don't miss those must questions anta one madidane. Adral hog check madi. These questions are very important. Okay? Done. You are getting confused through in between A and B. A and B confusion agbardappa. Convex ಮತ್ತೆ concave mirror real image ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ virtual image production ಆಗುತ್ತೆ. Clear? Next question, the rate of the energy consumed in an electrical circuit is electrical circuit ದಲ್ಲಿ energy ಎಷ್ಟು consume ಆಗಿದೆ. That is going to be current or a potential difference or a resistance or a power. Come on, try. Which diagram I should show and draw, amma? Please tell me which diagram shall I draw it and show. Idalli L diagram itta. Here diagram is there. Oh, this diagram you are telling, the mirror which will produce the erect and enlarged. So this is already drawn, amma. Okay. Try out this question, everyone. The rate of the energy which has been consumed in an electrical circuit. Electrical circuit dalli consume agide. Clear? Electric current, and electrical potential difference, and electrical resistance, and electrical power. Okay, if students are getting confused in between D and A, let's vote for D and A now. I'll just count 1, 2, 3 and everyone will start putting their options which will be the correct option. Okay? So come on. 1. I'll just count 1, 2, 3 and you people need to start. Okay? Yes, Sridevi, that is correct, Amma. You just study the LBA based questions and 4 model question papers. And even if you study all 3 preparatory question papers also, it's more than enough to score good marks in your upcoming exam 1 and exam 2. Okay? 1, 2, and 3. Come on. Option D or option A? Option D or option A? Which option is correct? Come on. Everyone need to answer it. Fast. Fast. Which option will be correct? Option A or option D? Okay, then I think I can see that lots of DDs. Yes, that's correct. The power will be the electrical power. Electrical power will tell the rate of the energy which has been consumed. Yes, the rate of energy has been consumed there. That will be told by electrical power. Then, ma'am, where is this Vedantu SSLC studio office located? Why, Sridevi, you want to come to the studio and meet us? Yes, everyone's are correct. Who has told option D? Everyone's are correct. Perfect, guys. Next question. Same other than spam marbeku. Full chat box will spam marbeku. Clear? Next question. The chemical formula of a bleaching powder is. Nan helidde. Last class alline helidde. Chemistry dalli, acid base dalli, E questions fixu. Okay, E questions fixu. Why current is not? Current by electrical current, how it will tell that how much the rate of energy is consumed. Electric current will not tell that how much the rate of energy is being consumed there. Okay, power will tell, because power ಏನಾದ್ರು apply ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಎಷ್ಟು rate of energy actually consume ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ. Clear ಅಪ್ಪ? Come on, NaCl, Na2CO3, CaCO3 and CaOCl2. Ma'am, with your teaching I have scored 78 in science. That's very good, Sridevi. All thanks to you people. Why? Because you people are studying whenever I am teaching. ನಾನು ಯಾವಾಗ ಕಲಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ ನೀವು ಕುಂತು ಓದ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ನೀವು ಓದಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕಲಿಸಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ನೀವು ಕುಂತು ಓದ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? Okay. Option D. CaOCl2. That's perfect. Yes, Dhruv, you want to come? You want to come to HSR? ಬರೋದಿದೆನಾ? ಶ್ರೀದೇವಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ, ನೀನು ಬರ್ತೀಯಾ? Okay, cool. Next question.
CuSO4 plus Fe. See, concentrate properly. ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಏನಾಗ್ತಿದೆ? Fe change ಆಗಿ Cu ಆಗ್ತಿದೆ. Concentrate. CuSO4 plus Fe, which will give us FeSO4 plus Cu, and 2AgNO3 plus Cu will give CuNO3 2 plus 2Ag. Plus 2Ag. Very good, Shobhak. Very good, Shobhak. You have scored 76. Plus, make sure next time you are going to score out of out in your coming exams. Okay. Next, copper is more reactive than the iron and the silver. Iron is less reactive than the copper and the silver. Copper is more reactive than the silver, but the less reactive than the iron. Concentrate. Copper is more reactive ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Then compared to the silver. Okay. Then compared to the silver, but less reactive than the iron, and last option is silver is more reactive than the copper and iron. Copper and iron. Oh, Vaishnavi is the Vaishnavi, you are there in your HSR only? Okay, Vaishnav, come, we'll meet, come now. Balance in the chemical equation will come for 2 to 3 marks, Amma. Only 2 to 3 marks, Sridevi. Fix button. That question fix. 2 to 3 marks 100% billate. Aita. Option C is the correct answer. Why, Santosh? Option D. What you are getting confused in between option D and C now? Silver is more reactive than the copper, or copper is more reactive than the silver? Come on. I will just count again 1, 2, 3. Everyone need to answer it. Come on, try everyone. ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ರೋ. ಈ question already 8 ಸಲ solve ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. Which option will be correct? Okay, Vaishnavi is telling. Okay, we have so many of Vaishnav and Vaishnavis in the class, yeah? C is the correct answer. C is the correct answer. Perfect. Ma'am, light diagrams are confusing a lot. No problem, guys. I will just do a separate video for the light chapter itself if you people want on the diagrams. On the chemistry and physics, I will do the diagrams one video. It will be really be helpful. Tomorrow I will do it. Okay. So option C will be the correct answer. Copper is more reactive than the silver, but less reactive than the iron. Clear? Done. Okay. Next question. Yeah, you people need to answer me fast now. Ammu, answer fast, okay? PDF already link provided there, amma. It has been pinned already PDF. You can go and check there, okay? The plant hormone responsible for the phototropism in plants is. Okay, sorry guys, it is biology. Okay, biology questions are on the 2-3 bandbitide hage. Next, the SI unit of an electrical current is. The SI unit of an electrical current is. This question also is repeated, I guess so. Right? Faster answer. The SI unit of a electrical current is. Electrical current is. What is the SI unit of a magnetic field, ma'am? Come on, try answer it. Option A is the correct answer. Yes, perfect. Try out next question now. Because this question already started. Okay. Now, try this question, everyone. This is very important question. This has been repeated in the model question paper also a lot of times. PYQs alli this question repeat agide. Try this question. Observe the figure. One figure kottidare. They have given one small figure here. Okay. Illi nodi. Sariyagi. Then afterwards given below the magnetic field at the center C as a circular coil. Okay. At the center C at the circular coil. So is it going to be a 0 or I, that is current, or 2I1 or 2I2? The figure is the below the magnetic field at the center. The magnetic field at the center C of a circular coil is going to be 0 or I or 2I1 or 2I2. Come on. Is it going to be 0? Option A? Option A? Correct? Yakappa 0. Reason kodro ನೀವು ಈಗ fast ಆಗಿ reason ಕೊಡಬೇಕು. Fast ಆಗಿ reason ಕೊಡಬೇಕು. Why it is going to be a I? Why it is going to be a 0? Or some people are telling me like I also. Please give me the reason now. Please give me the reason. Fast ಆಗಿ. Fast ಆಗಿ ಎಲ್ಲರೂ reason ಕೊಡಿ ನೋಡೋಣ. Give everyone reason to me. Why it will be 0? Magnetic field of a center of a circular coil. Yakappa 0 ide. Rule ide bandidike.
Because it is a LBA. What is that? It is not LBA. So magnetic will passes through the north to south. Ammu, you are telling like in the middle of the middle finger. Okay, it is a right. Yes, perfect. Ammu has answered it half. It's a right hand thumb rule, guys. It's here applicable as right hand thumb rule. Okay, right hand thumb rule and apply madidre. Easily you will get the answer here. That is going to be what? That will be 0. Clear? That will be 0. Central, ma'am. Yes, it is central only. So simple formula is B is equal to mu naught I. B is equal to mu naught I divided by 2. Divided by 2. This formula gota ellargu? This formula gota? Ma'am, model paper is there, ma'am. Yes, it is there in the model paper. It is there in the model paper. Very good, guys. If the center of circle only re. 1 second, guys. Pen bit betto. So B is equal to mu naught I divided by 2R. This formula dalli they have told at the center of the circle, the center of the curvature, that is going to be a coil. That is going to be a coil. So for that purpose, the magnetic field at the center C will be always be 0. If it is 0, then only it is going to be at the center of the coil. Clear? If I read only this, how much marks can I score, ma'am? You can score out of out. You can score out of out. If you people will study well and everything you people will do, then only you can score up. Okay. Next question, try Madi. The functional group present in the pentanol is the pentanol functional group yaudappa present ide, which is the functional group which is present in the pentanol. Carbonate compounds. Chapter ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ CHO. Come on. CHO. One second, someone is telling something. Let me see it. Ma'am, I have to go to the tuition. I will come back. Why, Pratham? Tuition yak bekru nimige? Ille kalisidinalla nane. Yes, that will be option B. That is aldehydic. Okay, aldehyde idella adike. Clear? Done. Next question hogona na. Okay. Next question. Silver chloride turns the gray when exposed to the sunlight. This is because the silver chloride. This question has repeated a lot of times. It actually question iddirodu LBA dalli. Okay. This question actually iddirodu LBA dalli. This question model question paper dalli repeat agide. But last year one main question paper dalli repeat agide. This question has repeated almost 3 times, guys. 3 times. First model question paper repeat agide. Adikinta munche LBA question paper list ittalla nimdu LBA questions government KSEAB idaru kottidralla adralli ಒಂದು repeat agide. But ego ide. Come on, try this. Ma'am, I have. Okay, no problem, guys. It's a very bad news then. Option D will be the correct answer. Everyone will like option A, B, C, D. What is this, guys? You should answer only one. And we have already discussed this question actually. Ma'am, we studied this question means enough. Yes, it's more than enough, Kavan. It's more than enough, Kavan. Yes, Vaishnav, that's correct. To score out in your preparatory 2, this video will play a very important role. Surely I will tell you from these questions, you are going to receive at least 40% to 50% of the questions from this chapters itself. Clear? Option A will be the correct answer. Decomposes to form the silver or decomposes to form the chloride or combines with the oxygen or reacts with the atmospheric moisture. So if it is very simple, it is, if in case it will decompose to the chloride, then how it's possible? It is not producing only. So not possible. Oxygen will combine madi ಏನು ಕೊಡೋದಿದೆ ನಮಗೆ ಬರಲ್ಲ, right? So this option will be the correct answer. It will decompose to form a silver. Next question, try Madi. To make an iron to be hard and strong, carbon is added to the pure iron, zinc is been added to the pure iron, fused with the some other metals, and anodization will be done. Anodization will be done. Come on, try. Option A.
ಯಾಕ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಹೆಂಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಸ್ ಬಿನ್ ಆಡೆಡ್ ಟು ದ ಪ್ಯೂರ್ ಐರನ್ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ನಾವ್ ಐ ರಿಪೀಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಗೈಸ್ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ಸಿ ಜಸ್ಟ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಟ್ಸೆಲ್ಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಟೂ ಟೈಮ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗೈಸ್ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಷತಾ Okay, try now. The reciprocal of the focal length of the lens is the reciprocal of the focal length. Concentrate. Focal length 1 by f. Focal length of the lens is the power of the lens, the radius of the curvature of the lens equal to the sum of the object of the distance and the image distance equal to the difference between of the object distance and the image distance. Come on, object distance or image distance. Which option will be correct answer? Which option will be correct answer? Don't forget to join the WhatsApp group. Why? Because all the PDFs and everything you're going to receive there just with the one click. Just with the one click. Clear? Come on, try to answer this question now. Try to answer this question, everyone. Perfect. The power of the lens, that is P is equal to 1 by F. Right? Done? Perfect. Next question. The constituent metals in brass are. The constituent metals in brass are. Come on. Try. Still one more question is that the constituent metals in brass are copper and zinc, aluminium and tin, copper and tin, zinc and aluminium. Option C or option A? So many students are telling option A. Why Sagarika? C. Option C amma. Option C hingagutte copper ಮತ್ತೆ tin. ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿದಾರೆ copper ಮತ್ತೆ tin? ಏನು ಕೇಳಿದಾರೆ metal in the brass dalli. Option A will be the correct answer, copper and the zinc. Okay, option A will be the correct answer, copper and the zinc. So now we have a last question of the MCQs. After that we are going to concentrate on the 2 marks, 3 marks and 5 marks. So please make sure you're going to concentrate it properly and answer me, and let me check who is going to answer it first. Yeah, first answer ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋಣ. Let's see. So first question, see here, answer. Analyze the experiment expressed in the above figure. So they have given one figure here. Ki solution is present in one test tube. So one solution that is going to be added to the Ki solution. One solution Ki solution will add ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, and the molecular formula of the solution of Y that gives the yellow color precipitate by reacting with the Ki solution. And Y solution ಇದೆಲ್ಲ, this Y solution which is there, no, after adding it in the Ki solution, it's giving us the yellow color. It's giving us the yellow color. Okay, let me check whose answer is correct here. So by reacting with the Ki solution, and the other product of that forms here respectively are PbNO3 to KNO3, clear? But it is Ki solution, okay? PbL2 and KNO3, PbNO3 2 and Ki, PbNO3 2 and K2SO4 and K2SO4. Come on. Option A, option B. ಏನ್ರೋ ಸರಿಯಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ರು, ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಒಂದೇ ಆನ್ಸರ್ ಇರಬೇಕು. ಹುಚ್ಚ ಮಕ್ಕಳ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲೇ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಕತ್ರ ಹೆಂಗಾಗೋದು? How you people will score good marks? How you people will score good marks? ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡೋದಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಕೋರ್? Everyone wants to score good marks or no? Option C. How it will be option C? Tell me, Kavana. How it will be option C? Everyone are answering it wrong. Yes, Deepa has answered it correct. That is going to be option A. ಏನಾಗುತ್ತೆ answer? Option A. What will be the answer? PbNO3 2 and KNO3. Whenever in Y they are going to add that, then the Ki solution, that time the products are going to form this one, that also in the yellow color. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ form ಆಗುತ್ತೆ? In the yellow color. Clear? Ayyo ma'am, from that time I was saying A only. Oh, Ammu was telling A only. I didn't see Ammu. I didn't see. Seriously, I didn't see. Hi Deepesh. Oh, I'm so sorry. I have made you Deepa. I did Deepesh ko Deepa. I'm so sorry Deepa. Sorry Deepesh. I'm so sorry Deepesh.
Pragati is telling option B. Option B. Yellow color precipitate. Let me check once again, guys. Let me check once again. I don't want to make it wrong again. Let me check once again whether it is correct or no. Most probably, if in case you are going to add a Ki, it is double displacement reaction, amma. PbI2. Nin correct idiyamma, it will be. Okay, you are getting confused here. Concentrate. This is the correct answer. I rechecked it once again. PbNO3 2 and KNO3 ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? So if in case you are going to add this, okay, iodine ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಅದನ್ನ ಹಾಕ್ತೀರಾ, but yellow precipitate ಆಗಲ್ಲಲ್ಲ. So yellow precipitate ಸಲುವಾಗಿ ಇದನ್ನ ಹಾಕಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆ? Yes, Shilpa, perfect. Clear. Explain ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ. ಈಗ just explain ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ. ಸೀತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Done? Okay, let's go to the next questions now. What is the color of the danger signal lights? Why is that color preferred? They have told. So the color of the danger signal lights is actually going to be a red. So yavaglu ನಾವು red ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೇವೆ ಡೇಂಜರ್ ಅಂತ. ಯಾಕೆ red ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೇವೆ red danger ಆಗಿ? Why? Because red light has a longest wavelength, so it gets the scattered at the least by the air or by the fog or by the dust or by the smoke. Clear? So ಈಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾವು ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಓಕೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಊಟಿಗೆ ಹೋಗಿದಾರಾ? Anyone has went to Ooty? Anyone has went to Ooty? Only 8% charge. Charge ಮಾಡ್ಕೊರಪ್ಪ, ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. Get it charged. Fast ಆಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಇಟ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ಈಗ. Come on, tell me. Anyone has went to Ooty? ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೋಗಿದಾರ ಒಂದ್ಸಲ ಆದ್ರೂ ಊಟಿ ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು? ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೋಗಿದಾರಾ? Anyone has went? Yes. Okay, perfect. When you were small you went, okay, cool. So ಏನಾಗಿತ್ತು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ತಿರ್ತೇವಪ್ಪ, ಓಕೆ, 4-wheeler ಇರಲಿ 2-wheeler ಇರಲಿ, ಈಗ ಓಡಿಸೋ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ರೆಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಮಗದು ದೂರಿಂದ ಕಾಣ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ದೂರಿಂದ ಕಾಣುತ್ತೆ? ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೆ, ಓಕೆ, ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟ್. ಈಗ ನಾನು ಈಗ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನೋಡಿ, ಒಂದು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಲೈಟ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ, so I will draw one circle now, okay, in that we will paint it also, okay. Let us paint it also now. Okay, I'm not getting how to paint now, I forgot. One second guys, let me paint it now. Okay, so ಇದು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ನೋಡಿ ಈಗ, ಓಕೆ, ಇದು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ನೋಡಿ ಈಗ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ ರೆಡ್ ಕಲರ್? ವೆಂಕಟ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಯು ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಮಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಓನ್ಲಿ ಅಪ್ಪ. 1 second. ಇದಾ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನಾ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅಂತ? No problem, I'll recheck it once again, Venkat, and if anything changes are there, I'll tell it in the next class, okay? Right now, if you people are not understanding it, I'll make you people understand it's actually option A only. If any changes are there, I'll recheck once again and I'll tell you, okay? Done? No problem. If you're feeling it option B only, let's see it. I'll recheck it once again and I'll confirm by my side and I'll tell you, okay? In model question paper, key answer is B. Yes, even I have checked it in the model question paper, it's actually answer is B itself. But we do a research that it's actually telling it as A option. So it's confusing. So let me only confirm first. Afterwards, I'll tell you people, okay? Done? Video is not clear, Yeah, bro. It's clear only, no? This much only video can be done, pa. You take us to OT if you score 98%. Yeah. I will take OT, Chikmagalur, everywhere.
You score good marks first. Okay, you score good marks. Then I'll take you everywhere. చాలు ఇద్దరు ಎಲ್ಲರೂ ಹುಡುಗರು. Yes, yes, Venkatesh. One second, Venkatesh. Yes, yes, Venkatesh. I'll really recheck it and I'll tell you if any changes are there. Okay? Surely, surely. I'll consider your answer. Okay? When we checked it in the Google, but it is showing A option. Yes, Amrita. Arun. Yes, Arun. That's correct actually. Even when I saw it in the model question paper answer sheet, that was actually showing it as a B answer. That is PB. That was actually which? PbI2 and KNO3. But actually the answer will be PbNO3 and 2 and KNO3. So let me recheck it once again. Why? Because it should not be a confusing. Again, I will tell you that option A is the correct answer and I'll give you the explanation. You people are getting confused here. So I'll clarify this question and I'll tell you. Okay, done? Okay? Clear, 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 clear. Ammu is telling something. Ma'am, red color wavelength is more than the scattered least. Yes, that's correct. That's what I was trying to tell you people. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈಗ ನೋಡಿ ನಾನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನಲ್ಲಿ which is attractive more to you people? ಏನ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಅನಿಸ್ತಿದೆ ಈಗ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ? Come on, tell me. ಈಗ ಈ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮೋರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಕಾಣ್ತಿದೆ? You have a curiosity that which correct. Yes, at the end of the class I will tell you. Okay, at the end of the class I will recheck it once again and I will tell you. Okay, done? Yes, the answer is red box, right? So you just see on the screen right now the observation, if you see it, then the red color ball which I have drawn, the circle which I have drawn it, it's more attractive, right? It's capturing the light properly, it's scattering the light properly, right? Same ade tara, okay? Same ade tara, okay? Same ade tara enide alla, this which is present, which is going to be present, okay? This which is present, ಇದು ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್ಕಲ್ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಥರ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವೆಲ್ಲಾದರೂ ಫಾಗ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸ್ಮೋಕ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಆರ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಏರ್ ಇದೆ ಲೈಕ್ ವಿಂಡ್ ಇಸ್ ಬ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಎವ್ರಿವೇರ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಸೊ that which is present that which we can actually see it from the far, that whether they are telling us to go right side or whether they are going us to tell that go to the left side. Okay, done. And none the payment ತಗೊಂಡು ನೀವೇನ್ ಮಾಡೋರು? If I'll tell you my payment, then you people will not become engineer or you people will not become doctor. Yes, no? ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ನೀವೆಲ್ಲ BSc MSc ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಲಿ? ನಿಮ್ಮಮ್ಮ ನನಗೆ ಬೈತಾಳೆ ಅಷ್ಟೇ. How to read all those 3 subjects LBA based questions? How to read means you just need to open the PDF and read up. We don't have any option. All the answers are there itself. You need to sit and do that only. Deepesh, I can't tell you that how to read. You just need to read, guys. Just need to read. I can't help you with that. ಈ ಓದೋ ಕೆಲಸ ನಿಮ್ಮದೇ ಅಪ್ಪ. ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಲಿ? ಹೆಂಗೆ ಓದ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾನು. ಲೈಕ್ ಜಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ದ PDF, ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆದರೆ ಯಾವ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಈಸಿ ಅನಿಸಿದೆ ಅವ್ನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಆ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಕುಂತು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಆಯಿತಾ? Please, I can't tell you. Vedantu people will throw me out from the company itself if I tell you people the salary. How to read in 3 days before preparatory? Don't read any LBA questions before preparatory exams, appa. Just read most important questions which I am doing it more than enough. If you sit and do that things, no, it is not going to work out also. Okay? Clear? Done everyone? So that clearly from the long distance, even at the bad weather condition. That's what I was trying to tell you. Done? Next question. Among the nicromium and the copper wires, which of the wires is used in an electrical fan and in the coils of an electrical heater, and why they have asked? So what will be the correct answer? Okay? My name is Sridevi. My name is Aditi. Your name is not Sridevi. Your name is Aditya. Hi, Aditya.
You just came to home, Rana? Okay, I can get to know. No means I would get your message only first, no? Then among the necronium and the copper wire, which of the following or a wire is being used in the electrical fan and in the coil of the electrical heater? And why? So the copper wire is actually being used in an electrical fan. Okay, copper wire use madidare, they have used it in the electrical fan. Use madidare electrical fan dalli use ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Copper wire is actually used everywhere. Okay, in normal ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೂ copper wire use ಮಾಡಿನೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. Clear? Reason ಇದಕ್ಕೆ nicromium wire is actually used in the coils of an electrical heater. So electrical heater dalli nicromium wire ಅನ್ನು use ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನಪ್ಪ ಅದು reason? First is actually copper has a very low resistance and it is a good conductor of electricity, so it is been suitable for the electrical fan and even the normal fans also. Like example, I will tell you, the lights, tube lights, bulbs, all those things will be connected with the copper itself. It is a low resistance. Okay, it's having a low resistance. Clear? Thank you so much, Amma. Yes, perfect, Joseph. Perfect, Joseph. Next, nicronium has a high resistance and a high melting point, so it produces the heat without melting, making it at a suitable for the electrical heaters. Yes, same ಅದೇ ತರ ನಿಮಗೊಂದು ಗೊತ್ತಾ ಥರ್ಮೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೋಡಿ ಕುಕ್ಕರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ಅದು ಬೇರೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಬೇರೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ resistivity is different for both the plastics, right? Same way like that only here also for the copper and the nicronium, they have a different resistivity. Clear? So copper is having a very low resistance, means what? If you burn it also, sometimes it might get cut also, okay, or it might get melted also, okay? But in nicronium wire, it has a very high melting point and boiling point. For that purpose, they use it for the purpose of what? They use it for the purpose of making it a suitable for the electrical heater. So suitable for the electrical heater. Clear? No. Baswa sir's class is not done. Right after me, the class will be starting. Okay? Done, everyone? Next question. Draw the ray diagram to show that the image formation when an object is kept between the C and F of the concave mirror. Write the nature of the size of the image formed, and C will be the center of the curvature, F will be the principal focus. Come on, now you people need to answer me one question here, that is the ray diagram to show the image formation when the object is kept between the center of curvature and focus, and it is also a concave mirror. Adu enide concave mirror ide. Write the nature of the size and the image which is going to be formed. I will attach the image till then here. Image attach ಮಾಡ್ತೇನೆ. Till then you people need to answer me this question. ಹೇಗೆ image formation ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್. Where the image formation will be done, that you people need to answer me. What is nicronium? It is a chemical appa, like a copper metal. Metal it is. Nicromium in copper and metal idella, hagadu metal. Ada metal but strong metal anta helbodu adike. Okay? We can tell it has a very strong metal. It's actually a strong metal, guys. It's actually a strong metal. Okay? Strong metal anta heltare adike because it is very important. Okay, till then I'll attach the diagram here because if I draw then it is going to take time. Okay, when the object is kept between C and F, it is kept between C and F. Between C and F, yes, it is here. I'll show you people where it is. ಎಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನೋಡಿ. This is the diagram how it's gonna be. Clear? Perfect ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಈ ತರ diagrams ಕೇಳ್ತಾರೆ. Clear? And the image position will be beyond the C, and the nature of the image will be real and inverted. Size will be enlarged, and this is how the image is going to be forming. Clear, everyone? 1 second.
beyond the C, real and inverted, and enlarged. Enlarged, it will be enlarged. Beyond the C, image will be formed. Yes, how to solve when it is R is equal to 2F. Why, ma'am, you are ignoring me from the start. No, Bhumika, please tell me what you asked, Bhumika. You didn't ask me any questions, Amma. Please tell me why I will ignore you. I didn't see your messages actually, Bhumika. Just now I saw you, see. It's not hard to draw, yaar. Where it is hard to draw? It's very simple. Just put the arrow marks properly. That's it. See, concentrate. F and C and the ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ. First, what you people will do? Object is placed between the F and C. F ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ ಒಂದು line ತೆಗೀರಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ center of curvature ಅನ್ನು ಹಾಕಿ. So, F and C ನಡುವನೆ ಒಂದು image ತೆಗೆದ್ಬಿಡಿ. Because it is between the F and C, right? So, normal. If in case, if you people remember, F and C ಇದ್ರೆ image is formed F and C idre, the image formation will be beyond the C anta telipitkoli. Okay, F and C idre illi beyond the C image formation adre illi beyond the image formation agutte. But you should know this all three things to draw the diagram. Okay, ee mooru things ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೂ diagram ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು this things please don't forget in the light chapter. ಇವೆಲ್ಲ ಮರಿಬೇಡಿ. This is very important. Fixed when object is at infinity, when the object is beyond the C, when the object is at the C, when the object is between F and C, and when the object is placed at a F, and when the object is between the P and F. Okay, between the P and F. So, illi tanka you are in the 6 points which I have told you, no, the 6 points are very, very important. ಆ 6 ನೀವು light chapter ಇಂದ 4 to 5 marks grab ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಆಯ್ತಾ. So, this 6 points, this 6 things should never be forgotten. Clear? ಏನು, that is when the object is between the P and F. ಈ 3 things ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ, if you remember this, all these 3 things, it will be very, very easy to draw this diagram. Theta, please take a screenshot if you people want. Ma'am, our teacher was saying that paper will come bit difficult, different according to the blueprint. No, ma. If they'll ask you people different than the blueprint, then they'll give you grace marks. Don't worry. They'll give you people the grace marks. That's not possible only. Don't worry. We will fight for that if they'll give you like that. Okay. We'll tell them that you should give according to the blueprint, or else. ಏನ್ ಮಾಡೋದಂತ ಹೇಳೋದ್ರಿಗೆ? We will tell them, if you people are not giving us, we will not score. And we are going to complain it. ಆ ಥರ just direct ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಸೀತಾ? Okay, clear? Let's go to the next question now. Define the phenomenon expressed in the below figure. Which color does the H and M represent? ಈ ಥರ question ಕೇಳ್ತಾರೆ. Then, one end of the bar magnet is brought near the south pole of the magnetic middle. Clear? Concentrate properly here. One end of the bar magnet is going to be near the south pole of the magnetic needle. South pole of the magnetic needle. And then this end of the magnetic needle will deflect away from the end of the bar magnet. It will deflect back to the end of the bar magnet. Okay, it's going to deflect back at the end of the bar magnet. The name of the pole of the bar magnet that has been directed towards the south pole, which has been directed towards the south pole of this magnetic needle, give reason they have told. Clear? The south pole of the bar magnet has been directed towards the south pole of an magnetic needle. Okay, south pole of an magnetic needle. Clear? South pole of an bar magnet. South pole of an bar magnet has been directed towards the south pole of an magnetic needle. South pole of an magnetic needle. Reason ಏನಿದೆ? Because magnetic poles will actually repel each other. Repel ಅಂದ್ರೆ enemies they are. Okay, they are all enemies. ಏನ್ enemies ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ repel ಆಗ್ತವೆ. ನಾನು ನಿನ್ನ ಕಡೆ ಬರಲ್ಲ, ನೀನು ನನ್ನ ಕಡೆ ಬರಬೇಡ. ಆಯ್ತಾ? Then afterwards, since the south pole of the magnetic needle will deflect, south pole deflect ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ the end of the bar magnet is going to be brought near and must also be south pole. It will be south pole. ತಿಳಿತೇನ್ರೋ? Okay, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲಾ? ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಮಾಡಲಾ? ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲಾ? ಓಕೆ, ಡನ್. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಣ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? ಇದು ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್, ತಿಳಿತಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಓಕೆ, ಇದು ನಾರ್ತು, ಇದು ಸೌತು. ಆಯ್ತಾ? ನಾರ್ತು ಮತ್ತು ಇದು ಸೌತು. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಈಗ ನೋಡಿ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸರಿಯಾಗಿ. ಲೈಕ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪೋಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ರಿಪೇಲ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಯು ಪೀಪಲ್ ನೋ. ಇನ್ನೊಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ತಗೊಂಡಪ್ಪ. ಓಕೆ, ಈಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ತ್ ಇದ್ರೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಇದೆ ಬೋತ್ ವಿಲ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್? ನೋ, opposites will attract. Then south and south will attract, not north and north.
ಓಕೆ ಸೌತ್ ಅಂಡ್ ಸೌತ್ ವಿಲ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬಟ್ ನಾರ್ತ್ ಅಂಡ್ ನಾರ್ತ್ ಅದಂತೂ ಗೊತ್ತಿದೆನಾ ರೈಟ್ ನಾವೀಗ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ನೀಡಲ್ ವಿಲ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಈಗ ಏನ್ ಕಂಪಾಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವೇ ಓಕೆ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ದಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಿಯರ್ ತರ್ತೇವಲ್ಲ ಅದು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ನಿಯರ್ ದ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇರಬೇಕು ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರಾ why Wajha why you are getting stressed what is there in that to get stressed you can score out from this video itself just concentrate and listen to the class properly okay don't get stressed everyone it's very easy if you people will study properly ಆರಾಮಾಗಿ score ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು if in case you will take tension then it's not possible okay next question what are the reasons for the overloading in an electrical circuit so overloading of electrical circuit means what connecting too many electrical appliances like ಒಂದೇ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಸಾಕೆಟ್ ದಲ್ಲಿ ಒಂದು 4-5 ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಡೋದು ಸೊ ಆ 4-5 ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಹಾಕೊಂತಿರುತ್ತೆ the current will be actually splitting up right sometimes the short circuit also might happen right short circuit ಆಗಬಹುದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ right so ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಒಂದೇ ಸಾಕೆಟ್ ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಕುಂಬಾರ್ದು ಆಯ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಹೈ ಪವರ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ they are using a high power appliances clear FF4 was actually present in the January FF4 actually ನಿಮ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿನೇ ಮುಗಿಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲಪ್ಪ ಹಾಯ್ ತೇಜು 5 ಗಂಟೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತಮ್ಮ 5 ಗಂಟೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಡೋಂಟ್ ವರಿ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತಾರ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗೈತೆ ವಜಾ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಮಚ್ ಹೌ ಮಚ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಯು ಡು ಓಕೆ ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ನೋ ಏನು ಓದಿರ್ತಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತೀಯ ಅದೇ ಸಲುವಾಗಿ ಆಯ್ತಾ Then afterwards faculty wiring of a use of a thin wires with a low current carrying capacity. Clear? Next question they had asked, what is solenoid? How can the electromagnet be prepared from the solenoid? I have told you so many times. ಎಷ್ಟು ಸಲ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು what is solenoid? Solenoid ಬಗ್ಗೆ perfect ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಕಲೀರಿ because solenoid ಮೇಲೆ 100% ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬಿದ್ದೇ ಬೀಳುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ and what is solenoid actually? Solenoid andre enu that is solenoid is a long coil of a inserted copper wire would closely in the shape of the cylinder preparation of an electromagnet using the solenoid is take a solenoid of a insulated copper wire insert the soft iron core inside the solenoid ee tara question already preparatory 1 dalli nu kelidare so this type of a questions needs to be explained in this way itself clear connect the solenoid to the battery solenoid anna connect ಮಾಡಿ battery ಗೆ same ಇದೆ ತರ okay this is the solenoid connect ಮಾಡಿ battery ಗೆ theta like that okay then afterwards when the current flows through the solenoid it will produce a strong magnetic field ಏನ್ produce ಮಾಡುತ್ತೆ strong magnetic field ಅನ್ನ produce ಮಾಡುತ್ತೆ clear and the soft iron core becomes the magnetized and forming an electromagnet ಆಮೇಲೆ ಇದು ಹೇಗೆ act ಮಾಡುತ್ತೆ how it is going to act it will start acting like a electrolyte ಇದು ಎತ್ರ ತರ ಹೇಗೆ act ಮಾಡಿ start ಆಗುತ್ತೆ it will act like a magnet right ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾವ ಮುಗಿಸ್ತೀರಾ ನೀವು ಕೃತಿಕಮ್ಮ ಏನಿದು ನಾನು ಅವಾಗಿಂದ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ sir hijacking my class right now ಏನ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಇದು ನಾನು ಅವಾಗಿಂದ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸಾಕಾಗ್ಬಿಡ್ತು ನನಗೆ ಅವತ್ತಿನಂತ ಈ ಮ್ಯಾಮ್ ನನಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಾಲ್ ನೋಡಿ ಮಕ್ಳು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಬಯಾಲಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅವಾಗ ನಡೀತದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅವಾಗಿಂದ ಆಚೆ ಕುಂತೀನಿ ಮ್ಯಾಮ್ ನಾನು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕುಂತೀನಿ ಅವಾಗಿಂದ ಬಿಡ್ಬೇಕ್ತಾ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಒನ್ನಕ್ಕೆ ಮಕ್ಳೇ ಬೇಗ ಹೇಳಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬೇಗ ಹೇಳಿ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಡೂ ಸೂನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಗ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಗ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಬೇಗ ಹೇಳಿ ಏನು ಮ್ಯಾಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅವಾಗಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದ ನಾನು ಸಿಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಒನ್ನಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಹೇಳಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಬೇಗ ಹೇಳಿ 5 ನಿಮಿಷ ಸರ್ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ 5 ನಿಮಿಷ ಮ್ಯಾಮ್ ಮುಗಿಸಿದ್ರೆ ಆಚೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡಿ ಮ್ಯಾಮ್ ನಾನು 5 ನಿಮಿಷ ಬರ್ತೀನಿ ಈಗ ಮ್ಯಾಮ್ ಬಿಲ್ಡನ್ ನಾನು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಆಚೆ ಈಗ ಓಕೆನಾ 5 ನಿಮಿಷ ಬಯಾಲಜಿ ಬೇಕಾ ಕ್ಲಾಸಾ clear done you want biology yes 5 minutes you have you hate physics ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರೋ physics ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋ physics ಅನ್ನ hate ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ okay next question
ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಕೇಳಿದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ದ closed continuous curves, and the outside the magnet they do not form the north pole to the south pole. Inside the magnet they go from the south pole to the north pole. Then afterwards no two magnetic field lines will interact with each other. Why? Because they will never interact with each other. Okay, because the north and the south ಹೋಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ interact ಆಗಲ್ಲ. Clear? Then afterwards the closer field lines, the stronger the magnetic field. The closer will be the field line, the concentration will be more. Clear? Yes, application based questions only discuss ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಮ್ಮ ನಾವು. Okay, done. Then afterwards what are the, when the number of turns of a current carrying circular loop is increased by a 10 times, what change occurs in the magnetic field produced in it? How much yes, times what change occurs in the magnetic field lines is going to be produced. So whenever the number of the turns of the current carrying circular loop is increased 10 times the magnetic field, strength also is actually increased to the 10 times. So akasmat magnetic field lines increase 10 times ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ strength 10 times increase ಆಗುತ್ತೆ. Clear? 10 times secret understand ಆಗುತ್ತೆ. Clear? Okay, done. Titendro, see, sir is going to hijack the class now. Okay, be ready everyone. So ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ chemistry questions ಅನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ. Okay, done. See, balance the following equations ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. First, mg plus n2 is going to give us mg3n2. So just we need to balance it. You people already know, I have told you people, it's very important to study the balance in the chemical equations. This is fixed questions which you are going to receive it from this chapter. Clear? Done. Tida. Next question. Convert the following chemical reactions into the chemical equations. So, ee tara questions nu keltare. That is, chemical reacts with, copper will react with concentrated nitric acid. Illi nodi, hige copper will concentrate nitric acid jode react ಮಾಡಿ copper nitric acid ಮತ್ತೆ NO2 plus H2O is being produced. Means if you sentence form ದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, they will give it in the form of a sentence, and then you need to convert it. You need to convert it into the form of a equation. Okay, equation ದಲ್ಲಿ ನೀವು convert ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇದನ್ನ. ತಿಳಿತಾ? Done. Next, draw the diagram. Idantu please fix ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. This diagram has been asked a lot of times. ಈ diagram ಬಹಳ ಸಲ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Chemistry ದಲ್ಲಿ ಯಾವ diagrams ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಇದೇ diagrams ನೋಡಿ. Hydrogeneration means, this is how the hydrogeneration. Ma'am, it's enough. Clear? Then next question. See, this is also one important question. This is also important question, guys. This is bala important question ide. Clear? And some problems also I have attached with this. Clear? Okay, some problems also about the power. You'll ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು electrical power I is equal to PV. ಈ question ಬಹಳ ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ, guys. Model question paper ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ. Please don't miss this physics questions, okay? Good evening, Ashwin. Good evening. Hi. Okay, clear everyone with this everything? Done. See, one more diagram, that is arrangement of the apparatus used to show the reaction of an zinc granules with the dilute sulfuric acid. Label the hydrogen gas bubble anta ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. This is how the hydrogen gas bubbles are going to be produced. So there is going to be a burning of hydrogen gas with the pop sound will be there. We have added the green zinc granules in the test tube. Means it's just like a test. It's not called like a test tube. It's like a test tube holder with the test holder is there. So both the things are present here. Okay. Clear? Both the things are present here. Clear? Then dilute sulfuric acid is going to be present in it. Then zinc granules ಹಾಕಿ dilute sulfuric acid ಅನ್ನು ಹಾಕಿ hydrogen gas bubbles ಅನ್ನು produce ಮಾಡ್ತಾರೆ. Done everyone? Clear? Burning of hydrogen gas with a pop sound will be produced. ಅಂದ್ರೆ hydrogen ಇದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ pop sound ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Clear? ಯಾಕಪ್ಪ ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಹಿಂದಿ में क्यों बोलना है आपको? Then next question, draw the diagram arrangements of the apparatus which is used to electrolyte refining copper and the label cathode. So concentrate here, ಇದು anode ಅಂತಾರೆ, ಇದು cathode ಅಂತಾರೆ. ಮತ್ತೆ inside the things, the copper plus ions will be present, SO4 2 plus ions will be present. So cathode ಅನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡಿ, ಈಗ electron means it's just like electrolysis is happening there. Okay, anode to cathode. ಈಗ electron transfer ಆಗ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಿದೆ electrons? copper ಇಂದ it's getting transferred to SO4 2 minus. Okay, 2 plus ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಿದೆ electrons. Okay, done.
Same. These questions are important, guys. 5 marks questions are attached with this. Please make sure to study this, all the things. Clear? Your Hindi is cute. Thank you so much, Bhumika. I know Hindi, but it is a Kannada language, students. So we should not speak in Hindi here. ಏನು ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಮ್ಯಾಮ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಐ ಜಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಬಸವರಾಜ್ ಸರ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿತ್ ದ ಬಯಾಲಜಿ. So I'll just call Basuraj sir to continue right now. Karadbrana sir na. What you should read to get out in exam? You should read everything, appa. You should be perfect with each and every topic. Okay. If you are perfect, sir, come sir. You should be perfect with everything. Okay. If you're perfect with everything, you can. Sir, the PDF ಹಾಕ್ಬಿಡೋಣ. ನಂದು ಕಳಿಸಿದ್ದು ಹಿಂಗೆ ಸಿಕ್ತು. You sent me. ಹಾಂ ಸಿಕ್ಕೊಂಡ್ರಾ? ಸರಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. ಆನ್ ಇದೆಯಾ? It's on. ಇಟ್ಸ್ ಆನಾ? ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಇದು ಆಫೀಸ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಇದೇ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಂತ. ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ OBS ಬರುತ್ತಲ್ಲ. ಹಾಂ, hello students, hello. Students, beg comment like if I'm properly audible and visible to all of you. Beg ellaru kuda. Students, beg ellaru comment like bega if I'm audible and visible to all of you. Hello. All of you. Eega ellaru kuda bega comment like students, which is your favorite subject or which is your favorite chapter in the biology, students? Beg ellaru kuda comment alli. All of you students, good evening all of you. Good evening all of you students. So ellaru kuda beg comment alli haki which is your favorite chapter in your entire science. Students, do you want to know, students, do you want to know which is my favorite? All of you students, I am reading students. Eega nanage ellakkinta favorite andre illi students this chapter yadu heredity nandu. My favorite is heredity students. But nothing students, nothing students, expose ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, reproduction and heredity. ಓಕೆನಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಓಕೆ, ರಿಯಲ್ ಮೈಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಮೈ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಇಸ್ ಹೆರಿಡಿಟಿ ಹಿಯರ್. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇಷ್ಟನಾ, ಲೈಫ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಷ್ಟನಾ, ಹೌ ಡು ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಇಷ್ಟನಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಬೇಗ ಹೇಳಿ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. hello ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, hello. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿತೌಟ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬೇಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಮತ್ತೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಹಾರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಕಿ ಬೇಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬೇಗ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಮತ್ತೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಹಾರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕಿ. ವಿತ್ ದಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಸೆಡ್, ಬನ್ನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಈಗ. ಓಕೆನಾ? now students, shall we start with the chapter heredity? All of you. Now students, most important question from heredity. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು 1 ಮಾರ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಓ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ವಿತೌಟ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಎನ್ ಟೈಮ್, ಬನ್ನಿ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹೆರಿಡಿಟಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿವನ್ ಟೆಲ್ ಮೀ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ DNA? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಬೇಗ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ DNA? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, DNA. ಆಮೇಲೆ ಈ DNA ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು, ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ DNA ಇದೆಯಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ DNA ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಿಆಕ್ಸಿ ರೈಬೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ.
ಈ ಡಿಯಾಕ್ಸಿ ರೈಬೋ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಗ ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ಮ DNA ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ DNA ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮಾ? ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ನಿಮ್ಮ DNA ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ದು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅವ್ರ DNA ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತಾ? ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈಗ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಬಾಡಿಲಿ DNA ಇದೆ. ಆ DNA ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ, ಏನೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬಾಡಿ DNA ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದೆ. ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿದೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಾಟ್ ಡು ಯು ಕಾಲ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್? ವಾಟ್ ಡು ಯು ಕಾಲ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್? ಆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ ಇಂದ ನಮಗೆ ಬರೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ವಾಟ್? ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾವು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ನಾವು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಾವು ವಿ ಜನರಲಿ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆನಾ, ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ, ಈಗ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಮಾಡೋದು. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಬೇಗ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಎಲ್ ಬಿ ಎಸ್ ಇಂದ ನಾವು 1 ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು. ಆಮೇಲೆ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ನಾನು ನಿಮಗೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. LBS ನಿಮಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆನಾ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು? ಓಕೆನಾ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು? ಈಗ ನಾವು ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಹಿಯರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಬೇಗ ಕೈ ಎತ್ತಬೇಕು. ಯಾರಿಗೆ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಬೇಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕೈ ಎತ್ತಿ ಬೇಗ. ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಯಾರಿಗೆ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಬೇಗ ಕೈ ಎತ್ತಿ. ನಿಮಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಐ ವಿಲ್ ಟೀಚ್ ಯು. ಓಕೆನಾ, ಐ ವಿಲ್ ಟೀಚ್ ಯು. ಈಗ ನಾವು ಈ ತರ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವು ಯಾವ ತರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಈ ತರ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಯಾವ ತರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಹೌ ಇಸ್ ದ ಸೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಚೈಲ್ಡ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್? ಒಂದು ಮಗು ಹುಟ್ಟೋ ಮಗು ಹುಡುಗ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾ ಹುಡುಗಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾ ಅಂತ ಯಾರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಯಾರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು? ಓಕೆ, ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಸೀರಿಯಲ್ ನೋಡ್ತಾರಾ? ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಸೀರಿಯಲ್ ನೋಡ್ತಾರಾ? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಆ ಪುಟ್ಟ ಗೌರಿ ಮದುವೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಏನೋ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಏನೋ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಈ ಸೀರಿಯಲ್ಗಳೆಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಯಾರನ್ನ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಈ ಸೀರಿಯಲ್ ನೋಡಿರ್ಬೇಕು, ಮೂವೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ತುಂಬಾ ಜನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹತ್ರ. ಯಾವಾಗೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮದರಿಗೆ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋಡು, ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಂತ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ತಪ್ಪೋದು. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗು ಮಾಡಬಾರ್ದನ್ನ, ರಿಯಲ್ ಲೈಫಲ್ಲೂ ಮಾಡಬಾರ್ದನ್ನ. Okay, so I will teach you right now yatara it is the father who decides the sex of the child. ಆ ಮಗು ಹುಟ್ಟೋ ಮಗು ಹುಡುಗ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಅದನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರು? ಅದನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದೇ ಫಾದರು. ಯಾವ ತರ ಬನ್ನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನೋಡೋಣ ಈಗ. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೋಡಿ ಈಗ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್. ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್. ಹೌದಾ? ಹೌದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಬೇಗ ಕಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ಈ ಮೇಲ್ ಮತ್ತೆ ಫೀಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ? ಓಕೆನಾ, ಈಗ ಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ XY ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ X, ಒಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ Y ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಈ Y ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಮಾಯ ಆಗ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಫೀಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, XX ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಲೆಟ್ಸ್ 2 ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಬಂತು ನಮ್ಗೆ. ಇಲ್ಲಿ X ಬಂತು, ಇಲ್ಲಿ Y ಬಂತು, ಡನ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ X ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಮೆಟು. ಈಗ ಈ ಗ್ಯಾಮೆಟು ಫ್ಯೂಸ್ ಅದು ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ? XX ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಅದು ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? XY ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಬೇಗ ಕಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲರೂ ಬೇಗ ಕಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚೈಲ್ಡ್, ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು, ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಗೋನಾ ಬಿ ವಾಟ್? ಓಕೆ, ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಏನಿರುತ್ತೆ ಇದು? ಇದು ಫೀಮೇಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಫೀಮೇಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದೇನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದು XY ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಮೇಲ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ತರ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಫಾದರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಮೇಲ್ ಇರುತ್ತೆ, 2 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸೆಕ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಹುಡುಗ ಆಗ್ಬೋದು ಹುಡುಗಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಂಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ, ನಾನು ಕೂಡ ಏನಾ. ಓಕೆನಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಯಂಗ್. ಏನು ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸ್ತೀರಾ ನನಗೆ? ಓಕೆನಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎನಿ ಡೌಟ್ ಹಿಯರ್? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ನೆಫ್ರೋನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನಾಳೆ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ನಾನು ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಾಳೆ ಬರುತ್ತೆ ನೆಫ್ರೋನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನಾಳೆ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆನಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಎನಿ ಡೌಟ್ ಹಿಯರ್? ಮುಂದೆ ಹೋಗುವ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದಾ? ಡನ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದಾ? ಮುಗಿತಾ ಇದು? ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಮುಗಿತಾ ಇದು? ಮುಗಿತಾ? ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಓಕೆ
ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಈಗ ಲೆಟ್ ಸೇ ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ನಿಮಗೆ ಪ್ರಿಪ್ರೇಟರಿ 1 ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಚಾನಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್ ಚಾನಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಒಳ್ಳೇದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಯರ್ ಹೆಲ್ತ್. ಪ್ರೋಟೀನ್ ತಗೋಬೇಕು ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ. ಓಕೆನಾ. ನಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ, ಏನು ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಓದಿ. ಅ ಪ್ಯೂರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಪ್ಯೂರ್ ಆಗಿ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇದು. ಓಕೆನಾ. ಪ್ಯೂರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಸ್ ಕ್ರಾಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಪ್ಯೂರ್ ಟಾಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಓಕೆನಾ. Express the result obtained in the F2 generation of the monocrossing on a checkerboard and state the ratio of type of plants. Okay. Students ಮಾಡದ? Students ಮಾಡದ ಬೇಗ ಹೇಳಿ. Students ಮಾಡದ ಬೇಗ ಹೇಳಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾ? ಓಕೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ನನ್ನ ಮನೇಲಿದೆ ವಿಡಿಯೋ, ನಾನು ಆಫೀಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು. ನನ್ನ ಮನೆ ಹೋಗಿ 10 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಮಾಡೋದ ಬೇಗ ಇದನ್ನ ಮಾಡೋದ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡೋದ. ಓಕೆ ಈಗ ನನಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 2-3 ನಿಮಗೆ ಐ ಟೀಚ್ ಯು 1-2 ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ಬೇಸಿಕ್ಸ್. ಓಕೆನಾ. ಅ ಪ್ಯೂರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರೀಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಪ್ಯೂರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿರಬೇಕು? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆನಾ. ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನು? ಇದು ಶಾರ್ಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಎಲ್ಲರೂ ಬೇಗ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೈಟ್ ಹಾಕಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೈಟ್ ಹಾಕಿ. ನೀವು ಉದ್ದ ಇದ್ದೀರಾ ಕುಳ್ರಿಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಬೇಗ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಬೇಗ. ಓಕೆ ಇದು ಶಾರ್ಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಏನು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ರಾಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಏನು? ಪ್ಯೂರ್ ಟಾಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಪ್ಯೂರ್ ಟಾಲ್. ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಏನು ತುಂಬಾ ಟಾಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು F2 ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟ್ F1 ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದಾ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು? F2 ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ F1 ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋದ? ಫಸ್ಟ್ F1 ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋದ? ಓಕೆ ಬನ್ನಿ ಫಸ್ಟ್ F1 ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋದ, ಬನ್ನಿ F1 ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋದ. ಓಕೆನಾ. ಈಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಹೌದಾ? ಇದು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬರೀರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಥರ. ಸೊ ಈ ಥರ ಬರೆದು ಒಂಥರ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು? ಗ್ಯಾಮೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಏನು ಬರೀಬೇಕು? ಗ್ಯಾಮೇಟ್ಸ್. ಈಗ ಬೇಗ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ವಾಟ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಡು ವಿ ಗೆಟ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್? ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದೇ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಂತಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಬಂತು. ಓಕೆ ಬಂತಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಬಂತಾ? ಓಕೆ 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 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನು? ಇದನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವೀಗ, ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು? ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂತಿದು, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂತು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ F1. ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ F1. ಅರ್ಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಈಗ ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿವನ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್, ಎನಿವನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡೋದು ಫಸ್ಟ್? ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿವನ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಬೇಗ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಬೇಕು. ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಎರಡು ಅಲೀಲ್ಸು, ಇದು ಅಲೀಲ್ ನಾವು ವಿ ಕಾಲ್ ಇಸ್ ಅಲೀಲ್ಸು. ಈ ಎರಡು ಅಲೀಲ್ಸು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಟಾಲ್ ಇರುತ್ತಾ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಇರುತ್ತಾ? ಬೇಗ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಬೇಗ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಓಕೆನಾ. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಟಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಯಾಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟಾಲ್ ಅದು? ಯಾಕೆ ಟಾಲ್ ಅದು? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆನ್ಸರ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಟಾಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಟಾಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ law of dominance. Because of law of dominance. Law of dominance ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ನಮಗೆ? Law of dominance tells ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಅಲೀಲು, ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ರಿಸೆಸಿವ್ ಅಲೀಲು. ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಇರ್ಬೇಕೇನಾಗುತ್ತೆ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಹೇಳುತ್ತೆ ನಂದೇ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲಿ, ಐ ಆಮ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈಗ I'll give you example. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ there is something called as ಫ್ರಂಟ್ ಬೆಂಚರ್, ಮಿಡಲ್ ಬೆಂಚರ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚರ್. ಹೌದಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಹೌದಾ? ಬೇಗ ಕಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಿಚ್ ಬೆಂಚರ್ ಆರ್ ಯು? ಬೇಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಗ ಕಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ವಿಚ್ ಬೆಂಚರ್ ಆರ್ ಯು? ಬೇಗ. ಓಕೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಏನಿರುತ್ತೆ? ವಿ ಆರ್ ಫ್ರಂಟ್ ಬೆಂಚರ್, ಮಿಡಲ್ ಬೆಂಚರ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಫ್ರಂಟ್ ಬೆಂಚರ್ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸುತ್ತಾ? ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಫ್ರಂಟ್ ಬೆಂಚ್ ಸೌಂಡ್ ಕೆಲಸ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಅವರು. ಪಾಪ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೀಚರ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಪಾಪ ಕ್ಲಾಸ್ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್, ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ, ನಾವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಅವರು ಕಿರಿಸ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಸರಿನಾ? ಕಿರಿಸ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ? ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅವರು. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಏನಿದು? ಇವನು ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚರ್, ಇವ್ ನಮ್ದು ಯಾರಿದು? ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚರ್ ಇವನು. ಸೊ ನಮ್ದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಪಾಪ ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಬೆಂಚರ್ ಇದು, ಪಾಪ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಬೆಂಚರು, ಸೌಂಡೇ ಬರಲ್ಲ.
ಸೌಂಡೇ ಬರಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ತುಂಬ ಡಾಮಿನೆಂಟು. ಈಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಏನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಇದು? ಈಗೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಸೆಲ್ಫಿಂಗ್ ಆಫ್ F1 ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸೆಲ್ಫಿಂಗ್ ಆಫ್ F1 ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಅಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಇಂಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಈಗ ಇದನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಇಲ್ಲೊಂದು ಚೆಕರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ನಾವೀಗ. ಈ ಚೆಕರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಚೆಕರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪುನ್ನೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಇದನ್ನ. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಪುನ್ನೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಪುನ್ನೆಟ್ ನಗ್ಬೇಡಿ, ಪುನ್ನೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನ, ಪುನ್ನೆಟ್. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಿ, ಹಾಕಿ ಈ ತರ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಈ ತರ ಹಾಕಿ. ಈ ಕಡೆ ಮೇಲು, ಈ ಕಡೆ ಫೀಮೇಲ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ. ಒಂದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಒಂದು ಅಲೀಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಬರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬಂತ ಮಕ್ಕಳೇ? ಬಂತ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಚೆಕರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆರ್ ಪುನ್ನೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಪುನ್ನೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದು, ಪುನ್ನೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆನಾ? ಚೆಕರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆರ್ ಪುನ್ನೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಇದನ್ನ, ಪುನ್ನೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಮಾಡಿ ಬೇಗ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಬೇಗ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಬಂತು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಬಂತು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಬಂತು, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಬಂತು. ಈಗ ನೀವು ನನಗೆ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಾನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಐ ವಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಬೆಂಚರ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಐ ವಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಬೆಂಚರ್. ನಾನು 10th ವರೆಗೂ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚಲ್ಲಿದ್ದೆ. 10th ಆದಮೇಲೆ ಐ ವೆಂಟ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್. ಸರಿನಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಬೇಗ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈ ಪ್ಲಾಂಟು ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ? ಉದ್ದಕ್ಕಿರುತ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕದಕ್ಕಿರುತ್ತಾ? ದಿಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಿಯರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟಾಲ್ ಆರ್ ಶಾರ್ಟ್? ಬೇಗ ಬರಲಿ ಆನ್ಸರು. ದಿಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಸ್ ಗೋಣ ಬಿ ವಾಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? ದಿಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಸ್ ಗೋಣ ಬಿ ಟಾಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಇದು ಟಾಲ್ ಪ್ಲಾಂಟು, ಇದು ಕೂಡ ಟಾಲ್ ಪ್ಲಾಂಟು. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಇದು ಮಾತ್ರ ಶಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಮಾತ್ರ ಶಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಇದು ಮಾತ್ರ ಶಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಈಗೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು? ಈಗ ಇದು ಲಾ ಆಫ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಎರಡು ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಶಾರ್ಟು. ಈಗ ನೀವು ಫಿನೋಟಿಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಮತ್ತು ಜಿನೋಟಿಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ನೀವು. ಓಕೆನಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕೇಳಿ ನನಗೆ, ಸರ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಜಿನೋಟೈಪ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫಿನೋಟೈಪ್? ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕೇಳಿ, ಬಹ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ವಿ ಡೋಂಟ್ ಬಹ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ ದಿಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನೀವೀಗ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಬಿಡಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನಾನು ಇದನ್ನ. ಸಪೋಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್, ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವೀಗ? ಫಿನೋಟಿಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ, ಆಮೇಲೆ ಜಿನೋಟಿಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ನೀವು. ಓಕೆನಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಐ ಟೀಚ್ ಯು, ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಐ ಟೀಚ್ ಯು. ಓಕೆ, ಈಗ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫಿನೋಟೈಪ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಜಿನೋಟೈಪ್? ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾನು ನೋಡೋಕೆ ಹೆಂಗಿದ್ದೀನಿ ಆಚೆಯಿಂದ? ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನೋಡೋಕೆ ಹೆಂಗಿದ್ದೀನಿ ನಾನು? ನನ್ನ ಮಖ ಈ ಥರ ಇದೆ, ನನ್ನ ಮೂಗು ಈ ಥರ ಇದೆ, ನನ್ನ ಕಿವಿ ಈ ಥರ ಇದೆ, ನನ್ನ ಕೂದಲು ಈ ಥರ ಇದೆ, ನನ್ನ ಕಣ್ಗಳು ಈ ಥರ ಇದೆ. ಆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಚೆಯಿಂದ ನೋಡೋಕೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಆಚೆಯಿಂದ ನೋಡೋಕೆ ಹೆಂಗಿದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಫಿನೋಟೈಪ್. ಹೌದಾ? ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫಿನೋಟೈಪ್. ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಚೆಯಿಂದ ನೋಡೋಕೆ ಹೆಂಗಿದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಫಿನೋಟೈಪ್. ಈಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೀವು ಬೇಗ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನಾವು ಆಚೆಯಿಂದ ನೋಡೋಕೆ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದು? ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು, ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನಾನು ಆಚೆಯಿಂದ ನೋಡೋಕೆ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ? ಉದ್ದು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದು. ಟಾಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದು ಟಾಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಇದು ಕೂಡ ಉದ್ದು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಇದು ಕೂಡ ಉದ್ದು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಈ 4 ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಪ್ಲಾಂಟ್ ಉದ್ದು ಕಾಣಿಸುತ್ತಂತ. 3:1 ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕುಳ್ಳಗಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, 1 ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕುಳ್ಳಕ್ಕಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ 3:1 ರೇಷಿಯೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫಿನೋಟಿಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಮಕ್ಕಳು? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಫಿನೋಟಿಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ. ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಚೆಯಿಂದ ನೋಡಕ್ಕೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ, ಆಚೆಯಿಂದ ನೋಡಕ್ಕೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ನಾವು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಜಿನೋಟೈಪ್ ಅಂತ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಏನು ಜಿನೋಟೈಪ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಥರ ಅಲೀಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಥರ ಜೀನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಂದು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೇಕಪ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಜೀನ್ಸ್ ಹೆಂಗಿದೆ, ಜೀನ್ಸು ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ನನ್ನ DNA ಹೆಂಗಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಜಿನೋಟಿಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ. ಈಗ ಮಕ್ಕಳೇ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನೀವು ಇದೇನಿದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಇದೆಯಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ? ಮಕ್ಕಳೇ ನೀವು ಬೇಗ ಹೇಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಇದೆಯಾ? ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಬೇಗ ಹೇಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಬೇಗ ಹೇಳಿ. ಎಲ್ಲ ಸೋಹಮ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊ. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ
ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲಾದ್ರೂ? ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬರೀ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ, ಬರೀ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಹೌದಾ? ಹೌದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಬೇಗ ಹೇಳಿ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ನಿಮಗೆ ಎರಡಿದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡಿದೆಯಾ? ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಎರಡಿದೆಯಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡಿದೆ. ಅದೇ ತರ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಬರೀ ಒಂದೇ ಇದೆ. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಹೋಗ್ಲಿ ಬೇಗ ಹೇಳಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಯಾವ ತರ ಇದು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಜಿನೋಟೈಪ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫಿನೋಟೈಪ್? ಹೌದಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಹೌದಾ? ಓಕೆ, ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಮಕ್ಕಳು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಸೊ ಈ ತರ ನೀವು ಬರೀಬೇಕೇನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲಿ ಕಲ್ತೀರಾ ಮುಂಚೆ, ಬಟ್ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿಸಲ್ಲ ನಾನು. ತುಂಬಾ ರೇರ್ ಆಗಿ ನಾನು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡ್ಸೋದು ನಿಮಗೆ, ತುಂಬಾ ರೇರ್ ಆಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬೈಹಾಟ್ ಮಾಡಿಸೋದು. ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ಬೈಹಾಟಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ನಂಗೆ ಇಷ್ಟನೇ ಇಲ್ಲ ಬೈಹಾಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ನನಗೆ ಬಯಾಲಜಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಬೈಹಾಟಿಂಗ್. ಬಯಾಲಜಿ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ಔಟ್. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, this is also called students, this is also called as what? It is also called as monohybrid cross anta. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಯಾಕೆ? ವೈ ಡು ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ as monohybrid cross? ಮಕ್ಕಳೇ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ monohybrid cross ಅಂತ. ಇದು ಯಾಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಯಾರದು ಬೇಗ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನಂಗೆ? ಹೌ ಮೆನಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಡಿಡ್ ವಿ ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್? ಈಗ ನೀವು ಅಂತೀರಾ ಸರ್ ನಂಗೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹೈಟು, ಐ ಕಲರು, ಫ್ಲವರ್ ಕಲರು. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ಲವರ್ ಕಲರು ಏನು? ಫ್ಲವರ್ ಕಲರು ಇದೆಲ್ಲ ಏನು? ಆಲ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಏನಿದು? ಇದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಇದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಈ ಹೈಟ್ ಏನಿರ್ಬೋದು? ಟಾಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಶಾರ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಐ ಕಲರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಐ ಕಲರ್? ಬೇಗ ಹೇಳಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಐ ಕಲರ್ ಬೇಗ? ನಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಐಸ್, ನಂದು ಬ್ರೌನ್ ಐಸ್, ನಂದು ಬ್ರೌನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಫ್ಲವರ್ ಕಲರು ರೆಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫ್ಲವರ್ ಕಲರ್ ಪಿಂಕ್ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಟ್ರೇಟ್ಸ್. ಏನಿದು? ಇದು ಟ್ರೇಟ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್, ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು, ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಈಗ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನೋಡಿ, ಐ ಕಲರ್, ಬಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಕಲರ್ ಐ ಅಂತ, ಬರೀ ಐ ಕಲರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರು. ಹೈಟು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರು. ಟಾಲ್ ಇದೀನಾ, ಶಾರ್ಟ್ ಇದೀನಾ, ದಾಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎ ಟ್ರೇಟ್. ಸೊ ಟ್ರೇಟ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತುಂಬಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಹೌದು, ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ DNA. ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ, ಬಟ್ ನೀವು ಅನ್ಬೋದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ DNA ಅನ್ಬೋದು ನೀವು. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ನಾವು monohybrid cross ಅಲ್ಲಿ we take only one character. ಏನು? we take only height. Students ಇಲ್ಲಿ we have taken anything else here? ಬೇಗ ಹೇಳಿ, have we taken anything else? ಇಲ್ಲಿ height ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ತಗೊಂಡಿವೇನಾದ್ರು ನಾವಿಲ್ಲಿ? height ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಯಾವುದು ಬೇರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತಗೊಂಡಿವ? ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರು ಇಲ್ಲ. we have only taken height. we have only height. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ ಕಲರು, ಸೀಡ್ ಶೇಪು, ಸೀಡ್ ಕಲರು ಏನು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ನಾವಿಲ್ಲಿ. we have taken only one character, ಅದು ಹೈಟ್ ಅಷ್ಟೇ, ಹೈಟ್. ನೋಡಿ ಅದೇ ತರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅದೇ ತರ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವಲ್ಲಿ? ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ರೌಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಸೀಡ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ರೌಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಸೀಡ್ ಅರ್ಥ ಏನು? ರೌಂಡ್ ಇಸ್ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ಸೀಡ್, ಯೆಲ್ಲೋ ಇಸ್ ಕಲರ್ ಆಫ್ ಸೀಡ್. ಹೌದಾ? ರೌಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಸೀಡ್, ರೌಂಡ್ ಇಸ್ ಶೇಪ್, ಒಂದು ಸೀಡ್ ಶೇಪ್ ಇದೆ, ಈ ತರ ಸೀಡ್ ಶೇಪ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಯೆಲ್ಲೋ ಇಸ್ ಕಲರ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್, do we take two characters? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ವಿ ಟೇಕ್ ವಾಟ್? ವಿ ಟೇಕ್ ಟೂ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಿದೆ? ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೀಡ್ ಶೇಪ್ ಮತ್ತೆ ಸೀಡ್ ಕಲರ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಹೌದಾ? ನೋಡಿ ರೌಂಡ್, ವ್ರಿಂಕಲ್ಡ್, ಎರಡು ಸೀಡ್ ಶೇಪ್, ಯೆಲ್ಲೋ, ಗ್ರೀನ್ ಇಸ್ ಸೀಡ್ ಕಲರ್. ಟೆಲ್ ಮಿ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು, ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬಯಾಲಜಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ? ಓಕೆನಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಈ ತರ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್. ಈ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್. ನೀವು ಈ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಏನು? ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಮಾಡಿ
ಗ್ಯಾಮೇಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಗ್ಯಾಮೇಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ, ಓಕೆನಾ, ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಥರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಬಂತು, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಬಂತು, ಇದನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ F1 ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ F1 ಮಾಡಿ, ಓಕೆನಾ, F1 ಮಾಡಿ ಈ ಥರ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಸೆಲ್ಫಿಂಗ್ ಆಫ್ F1 ಮಾಡಿ ಈ ಥರ, ಓಕೆನಾ. ಈಗ ಅದಾದಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ F2 ಅಂತ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ F2, ದಿಸ್ ಇಸ್ F2 ಜನರೇಷನ್, ಓಕೆನಾ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್ ಈ F2 ಇದು ಹೆಂಗೆ ಸಿಕ್ತು ನನಗೆ ಡೌಟ, ನಿಮ್ಗೆ ಡೌಟ ಇದು? ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತುಂಬ ಈಸಿ ನೋಡಿ. ಇದು ಪೇರೆಂಟು ರೌಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ವ್ರಿಂಕಲ್ ಗ್ರೀನು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ F1 ಬಂತಿಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ತುಂಬ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸು, ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕಾ ಬೇಗ ಹೇಳಿ, ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕಾ? ಎಸೋರ್ನು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಟ್ರಿಕ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ಸ್ಬೇಕು ಸರ್, ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೆನಪೇ ಇರಲ್ಲ ಸರ್, ಇನ್ನು ಸರ್ ನನಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೆನಪೇ ಇರಲ್ಲ ನನಗೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ. ಈಗ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಬಫರ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಮಕ್ಕಳು ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಇರಿ, ಐ ವಿಲ್ ಚೆಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಐ ವಿಲ್ ಚೆಕ್. ಏನಾಯ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯಾರು ಕಣ್ಣು ಹಾಕಿದಾರ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ? ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಯಾರು ಕಣ್ಣು ಹಾಕಿದಾರಾ? ಏನಿದು ಯಾರು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಕಣ್ಣು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಮಕ್ಕಳೇ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಯಾರು ಕಣ್ಣು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಯಾಕೋ. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ಫೈರ್ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ, ಎಲ್ಲ ಓಡಿಸ್ಬಿಡಿ ಎಲ್ಲಾರು, ಕಣ್ಣು ಹಾಕಿರೋರ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಯಾರು ಕಣ್ಣು ಹಾಕ್ತಾ ಇರೋದಲ್ಲ? ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬನ್ನಿ, ಓಕೆನಾ, ಬನ್ನಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋದ ಇದು. ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ ಈಗ ಆಗಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ, ಈಗ ಬಫರಿಂಗ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಬಫರಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ 5 o'clock tomorrow morning. ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಇಶ್ಯೂ. ಯಾರು ಈ ಥರ ಏನು ಯಾಕೋ ದರ್ ಇಸ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಅನ್ಸುತ್ತೀನಿ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಯಾಕೋ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಏನಾಯ್ತದೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಯಾಕೋ ಒಂದೊಂದು ಈ ಥರ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಸತಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಈ ಥರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ನಾನು ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಬಟ್ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಚೀಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. ನಾನು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಹೇಳ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ತುಂಬ ಸತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ನಿಂತೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಬಂದಾಗ. ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ ನಿಂತೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕ್ಲಾಸ್ ನಿಂತೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಕ್ಲಾಸ್ ನಿಂತೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಬಫರಿಂಗ್ ಆದಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನಿಸ್ತೆ ಆ ಥರ, ಓಕೆನಾ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆರಾಮಾಗಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ನೋಡಿ, ಓಕೆನಾ. ಈಗೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈಗೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಥರ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ. ಈಗ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈಗೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಇದ್ರದ್ದು ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಇದ್ರದ್ದು ಈ ಥರ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕು. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕು ನೀವು. ಇಟ್ಸ್ ಹೆಟ್ರೋಜಿನಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. I'll teach you what is heterogeneous, ಓಕೆನಾ. ಇದರದ್ದು ನೀವು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಈ ಥರ ಬರಿಬೇಕಿಲ್ಲಿ, ಅದೇ ಥರ ಇದರದ್ದು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಈಗ ಯಾವ ಥರ ಬಂತು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. ಏನೈತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ ಇದೆಯಾ, ಈ ಥರ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಈ ಥರ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈಗ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಂಟು ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಫಸ್ಟು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ, ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಇದು ದಿಸ್ ಇಂಟು ದಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇದನ್ನ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು? ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಏನಿದು ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ, ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ ಬಂತ ಅಲ್ಲಿಗೆ? ಬಂತ ಮಕ್ಕಳೇ ಬಂತ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲೋ ಬಂತ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸು. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಈ ಟ್ರಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಈ ಟ್ರಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ, ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ, ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಇದನ್ನ ಬರೆದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಈಗಲೇ, ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಈಗ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಈಗಲೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ, ಈಗ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬೇಗ. ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮೈಮಾಸ ಪುಡಿಕ ಟಚ್ ಮಿನಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ವೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಟೀಚ್ ಇನ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಲೈಫ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಡನ್ನ ಬಂತ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಂತ? ಓಕೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫಿನೋಟಿಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಬರಿಬೇಕು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ. ಈಗ ಏನು ಬರಿಬೇಕು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ? ಫಿನೋಟಿಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಹೇಳಿ ಬರಿಬೇಕು ನೀವು, ಓಕೆನಾ. ಓಕೆ ಏನು 9:3:3:1 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಇದು ನೀವು ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಇದನ್ನ ನೀವು ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ 9, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ 3, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ 3, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ 1? ಬೇಗ ಹೇಳಿ.
If you want me to teach you, I can teach you. Students, I have always told you. ನೀವು ಹೂ ಅಂತ ಅನ್ನಿ, I will teach you all the time. So ask me right now. ನೀವು ಇದನ್ನ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಬೇಗ ಹೇಳಿ. ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ತಾನೆ? ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ತಾನೆ? ಸೊ 9th ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಐ ವಿಲ್ ಟೀಚ್ ಯು ರೈಟ್ ನಾವು. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಲೈಫಲ್ಲಿ ಬಯಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಬಯಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು 2-3 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. 2-3 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಯಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2-3 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಜವಾಗ್ಲು. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಬೇಗ ಹೇಳಿ, ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್? ಬೇಗ ಬರಲಿ ಆನ್ಸರು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್? ಬೇಗ ಹೇಳಿ. ರೌಂಡು. ರೌಂಡು. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಏನು? ಎಲ್ಲೋ. ಆಮೇಲೆ ಇದೇನಿದು? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಇದೆ, ರೌಂಡ್ ಎಲ್ಲೋ. 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 ಬಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಬಟ್ ಈಗ ನೋಡಿ ನೀವು ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ ಇದೆ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೌಂಡು. ರೌಂಡು, ಹೌದಾ? ರೌಂಡು, ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ? ಬೇಗ ಹೇಳಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ, ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. ಎಲ್ಲೋ ಆಪೋಸಿಟ್ ಏನು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ ಎಲ್ಲೋ ಹಿಯರ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ ಎಲ್ಲೋ? ಬೇಗ ಹೇಳಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ರೌಂಡು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ. ಎಲ್ಲೋ ಆಪೋಸಿಟ್ ಏನು? ಗ್ರೀನು. ಗ್ರೀನು, ಗ್ರೀನು, ಗ್ರೀನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಎಲ್ಲೋ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ, ರೌಂಡ್ ಎಲ್ಲೋ. ಬರ್ಲಿ ಬರ್ಲಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ, ರೌಂಡ್ ಗ್ರೀನ್, ರೌಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಬಂತಲ್ಲಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ, ರೌಂಡ್ ಎಲ್ಲೋ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ, ರೌಂಡ್ ಎಲ್ಲೋ. ಮಕ್ಕಳೇ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ರೌಂಡು, ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ರೌಂಡು, ರೌಂಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಏನು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ ರೌಂಡ್? ವ್ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದು, ವ್ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದು, ವ್ರಿಂಕಲ್ಡ್. ಬಟ್ ಇದೇನಿದೆ? ಇದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಇದೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಇದೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಏನು? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಎಲ್ಲೋ ಅದು. ಆಮೇಲೆ ಸೇಮ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹಂಗೆ ಇದೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್. ಏನಿದು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್? ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಇಸ್ ವ್ರಿಂಕಲ್ಡ್. ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ ಏನು? ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ ಗ್ರೀನು. ನಿಮ್ಗಿದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ರೌಂಡು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ, ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ವ್ರಿಂಕಲ್ಡು, ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೀನು. ಹೌದಾ? ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೀನು. ಈಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಈ ತರ ಬರ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವೀಗ. ಏನು? ರೌಂಡ್ ಎಲ್ಲೋ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ರೌಂಡ್ ಎಲ್ಲೋ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ. ರೌಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 1 2 3. ವ್ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಇದು ವ್ರಿಂಕಲ್ಡ್ ತಾನೆ, ಇದು ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ವ್ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲೋ 1 2 3. ವ್ರಿಂಕಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಒಂದೇ. ಸೊ ಈ ತರ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ತರ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಬರೋದು ಈ 9:3:3:1 ರೇಷಿಯೋ. ಇದನ್ನ ಬಯಾಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ಕ್ರಾಸ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಇದು. ಈ ಕ್ರಾಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಒಂದೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗತ್ತೆ ರೇಷಿಯೋ. 9:3:3:1 ರೇಷಿಯೋ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಬಯಾಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನ. ಹೌದಾ? ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಹೌದಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಇದನ್ನ ಬಯಾಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಿಮಗೆ ಮೇನ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ವ್ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವ್ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲೋ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ವ್ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲೋ ಏನಿದು? ವ್ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲೋ ಏನು? ವ್ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಕ್ಕಳು? ಬೇಗ ಹೇಳಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್? ಬೇಗ ಹೇಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್? ಬೇಗ ಹೇಳಿ. ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಇಸ್ wrinkled, wrinkled.
ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಇಸ್ ಯೆಲ್ಲೋ, ವ್ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಬಂತಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ ಇದು. ಓಕೆನಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್, ಓಕೆ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸ್ಬೋದು ಸರ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹೋಮೋಜಿನಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹೆಟ್ರೋಜಿನಸ್, ಹೌದಾ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ವಾಟ್ ಇಸ್, ಈಗ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈಗ ನಿಮಗೆ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಮಕ್ಕಳು ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಟ್ವಿನ್ಸ್, ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ನೋ ಟ್ವಿನ್ಸ್. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಎರಡು ಟ್ವಿನ್ಸು ನೋಡಕ್ ಒಂದೇ ತರ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಇಬ್ರು ಟ್ವಿನ್ಸು ನೋಡಕ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಇರ್ಬೋದು, ಹೌದಾ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಲೀಲ್ಸ್. ಈಗ ಎರಡು ಅಲೀಲು ಒಂದೇ ತರ ಇದೆ, ಓಕೆನಾ. ಇದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಇಲ್ಲ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಎರಡು ನೋಡಕ್ ಒಂದೇ ತರ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಐಡೆಂಟಿಕಲ್. ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹೋಮೋಜಿನಸ್, ENOUS. ಏನಿದು ಹೋಮೋಜಿನಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದು. ಹೋಮೋಜಿನಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದು, ಓಕೆನಾ. ಈಗ ಯು ಮೈಟ್ ಸರ್ ಅಲೀಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಅಲೀಲ್ಸ್. ನೀವು ಮುಂದೆ ಕಲಿತಿರೋ ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ಕಲಿತೀರ ನೀವು ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್, ನೀವು ಫಸ್ಟ್ PUC ನಂತರ ಬಯಾಲಜಿ ಕಲಿಯಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅವಾಗ ನಾನು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಲೀಲ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಜೀನ್, ಓಕೆ. ALLELE ಅಂತ, ಓಕೆ, ALLELE ಅಲೀಲು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅಲೀಲ್, ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಕ್ಕಳೇ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಓಕೆನಾ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಜೀನ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಅಲೀಲ್, ನೀವು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅದನ್ನ. ನೀವು ಫಸ್ಟ್ PUC ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ, ಇಲ್ಲ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕಲಿಯೋದೇ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಅದನ್ನ, ಓಕೆ. ಬಟ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಹೋಮೋಜಿನಸ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಇದು ಹೆಟ್ರೋಜಿನಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹೆಟ್ರೋಜಿನಸ್. ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹೆಟ್ರೋಜಿನಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದು, ಓಕೆನಾ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳು, ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ತುಂಬಾ ಈಸಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ವಿಲ್ ಫಿನಿಶ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬೇಗ. ಆರ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಒಂದು 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಹೌದಾ. ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಸರ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕೇಳ್ಬೋದು. ನಾಳೆ ಏನಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟುಮಾರೋ, ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ಸೈನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಿಮ್ಮದು. ಸೊ ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ಸೈನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆಯಾ, ಮಕ್ಕಳೇ. ನಿಮಗೆ PDF ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಓದ್ಬೇಡಿ, ಇವತ್ತು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಓಕೆ. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಈಸಿ, ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋದು ಅದನ್ನ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಕ್ಲಾಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆಲ್ಲ ಏನು ಅಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ, ಓಕೆನಾ. ದ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಇಸ್ ಅ ಬೂನ್ ಟು ಲೈಫ್ ಆನ್ ಅರ್ತ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾಕೆ ನಮ್ಗೆ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಬೇಕಾ, ನಮಗೆ ಬೇಕು. ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ನಮಗೆ, ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನ, ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನ, ಹೌದು ಬರೀ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಶೀಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬಿಂಗ್ 70 to 80% ಆಫ್ ದ ಸನ್ಸ್ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್. ಸೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಸರ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್. ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ವಾಟ್, ಓಝೋನ್ ಇಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ, O3 ಇಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ. The organisms of which trophic level in a food chain are most affected by biological magnification. ಓಕೆ, ಈಗ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ಒಂದು ಫುಡ್ ಚೈನ್, ಏನು ಫುಡ್ ಚೈನ್, ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಫುಡ್ ಚೈನು. ಏನು, ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಸ್ ಇದೆ, ಈ ಗ್ರಾಸ್ನ ತಿನ್ನೋದು ಗ್ರಾಸ್ ಓಪರು, ಈ ಗ್ರಾಸ್ನ ತಿನ್ನೋದು ಒಂದು ಫ್ರಾಗು, ಈ ಫ್ರಾಗ್ನ ತಿನ್ನೋದು ಒಂದು ಸ್ನೇಕು. ಓಕೆ, ಫ್ರಾಗ್ನ ಸ್ನೇಕು, ಓಕೆನಾ. ಈಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಗ ಹೇಳಿ, ವಿಚ್ ಟ್ರೋಪಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ದ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಮೋರ್ ಬಯೋಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಂದ, ಬಯೋಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಂದ ಯಾವ್ದು ತುಂಬಾ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ತುಂಬಾ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಇದು ತುಂಬಾ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೇಗ ಹೇಳಿ. ಯಾಕೆ ಸ್ನೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಯಾಕೆ ಸ್ನೇಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವೆಶನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬಯೋಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಬಯೋಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಬೇಗ ಹೇಳಿ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬಯೋಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಒಂದು ಟ್ರೋಪಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರೋಪಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಬಯೋಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಝೂಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸು ಒಂದು ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಮೂವಿ ಅಲ್ಲ, ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬೆಳೀತಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಮಿಕಲ್ಸು
ಈ ಗ್ರಾಸಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು, ಗ್ರಾಸ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿಗೋಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೋಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಹೋಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬರಸ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬರಸ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಯೋ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್. ಓಕೆನಾ? ಬಯೋ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ನೋ ಎಲ್ಲರೂ ಯಾರಾದರೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಗ ಹೇಳ್ತೀರಾ? CFC ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಯಾರಾದರೂ? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ CFC ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? CFC ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ CFC? ನಾನು ಈ ಪೆನ್ನಿಂದ ಬರುತ್ತೆ CFC, ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನಿಂದ ಬರುತ್ತೆ CFC, AC ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ CFC, AC ಇಂದ ಬರುತ್ತಾ? ಫ್ರಿಜ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತಾ? ಫ್ರಿಜ್ ಇಂದ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಕೇಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೇಳೋಕೋಬೇಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸಂಗಮೇಶ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಸಂಗೀತ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಓದಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾ? ಡಿಗ್ರಿಲಿ ಓದಿದ್ದು ಲಾಸ್ಟ್. ನಾನು ನೆನಪಿಲ್ಲ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, 4 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಈ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ? ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಬೇಗ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು? ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಪೆನ್ನು ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ನಾನ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್? ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ಲಿ ಆನ್ಸರು. ದಿಸ್ ಪೆನ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್? ಬೇಗ ಹೇಳಿ. ದಿಸ್ ಪೆನ್ ಹಿಯರ್ ನಾನ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್. ಓಕೆನಾ? ನಾನ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ಹೇಳ್ಕೊಬನ್ನಿ ಹೋಗಿ. ನೋಡಿ, ಇದರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು ನೀವು. ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಬೈ biological process. ಓಕೆನಾ? ಡಸ್ ನಾಟ್ ರಿಮೇನ್ ಇಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇನ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್. ರಿಮೇನ್ ಲೆಸ್ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್, ಮೋರ್ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್, ಲೆಸ್ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಡ್, ಮೋರ್ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ ಬರೀತೀರಾ. ಈಗ ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿವನ್ ಗಿವ್ ಮಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ಬರ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಬೇಗ. ಆನ್ಸರ್ ಬರಲಿ. ನೋಡಿದ ಆನ್ಸರ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್? ಓಕೆನಾ? ಬರ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೇಗ. ಫುಡ್ಡು, ಪೇಪರು. ಓಕೆನಾ? ಆಮೇಲೆ ಫ್ರೂಟ್ಸು, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸು ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತಾ? ಕಿಚನ್ ವೇಸ್ಟು ಬರೀ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಆತ ಬರೀಬೇಕು. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ? ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದಲ್ಲ